Hello everyone. Good morning to everyone and one and all personnel here. எப்பயும் போல நம்ம அன்னைக்கு டே 1ல வந்து இதே மாதிரி முக்கியமான எமினன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வச்சு அவங்க எப்பயும் போல எமினன்டான ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னில என்ன மாதிரி கோ த்ரூ போகணும்னு சொல்லி கைட் பண்ணாங்க. இதே மாதிரி அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் 2 தான் இன்னைக்கு. எப்பயும் போல இன்னைக்கும் உங்களுக்கான கிரேட் 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை நல்லபடியாக எடுத்து நடத்தி எப்பயும் போல சப்போர்ட் பண்ற காவேரி காலேஜுக்கு எங்களோட மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம சுஜாதா மேம், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஐஐசி பிரசிடென்ட் ஆஃப் காவேரி காலேஜ், அண்ட் சுபா மேம் who is the coordinator of this whole event. So we warmly welcome and gratitude to say everyone for this event. அதே மாதிரி இன்னைக்கான ஈவென்ட்கான மொதல் ஸ்பீக்கர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு HR துறையில மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சோம். குறைஞ்சது ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல பார்த்து ஒரு கம்பெனிக்கும் HR ரோல்ல என்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, எப்படி திங்க் பண்ணணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்கான மைண்ட் செட் எந்த மாதிரி இருக்கு, அவங்க என்ன மாதிரி டியூன் அப் பண்ண எந்த மாதிரி வருவாங்க, நீங்க எப்படி பேசுவீங்களோ அதை வச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவார். நீங்க என்ன மாதிரி செக்டார் கரெக்டான ஆளா இருப்பீங்க, என்ன மாதிரி இருக்கு, ஒரு இதே மாதிரி அவரோட கைடன்ஸ் வச்சு இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல கம்பெனிஸ் நிறைய இதெல்லாம் ஈஸியா பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. I am warmly welcome our Subramanian sir for this event. Good morning, sir. Good morning, Balaji. Very good. Thanks for your welcome note. Thank you, sir. And I'm much honored to be part of this because it's all interacting with young minds, give us the energy and enthusiasm on a daily basis. And cheers to you to have decided to come in this sector, and you are encouraging a lot of students to be part of this. And thanks to your EDC team as well as your Sivaragani madam, who has been supportive to make this happen. Very good. Good morning, dear friends. As was introduced by Balaji, I will not take much time to talk about myself because I'm here to share few experiences and ideas about how do we connect our design thinking process into the business if you become an entrepreneur. நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நம்ம ஒரு முதலீட்டாளராக வரணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னாக்கா என்ன வகையில் பண்ணலாம், எப்படி அது பிஸ்னஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது, டிசைன் திங்கிங் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் என்ன, அதனால பிஸ்னஸ்க்கு என்னெல்லாம் நன்மைகள், அதை எப்படி அணுகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஒரு 40-45 மினிட்ஸ் தான், நிறைய டைம் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் அஷ்யூர்டாக இருந்து ஒரு பென், ஒரு நோட் பேட் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாரும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கலாம், இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம். But which is critical is to know what we learn, and இந்த செஷன்ல எனக்கு என்ன பயன் இருக்கு அப்படின்றத யோசிச்சோம்னாக்கா it will be easier for us to learn faster. அதை விட்டுட்டு யாரோ ஒருத்தர் லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்னு ஆரம்பிச்சு ஒருத்தர் ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட்டிட்டு வராங்க, நம்ம காலேஜ்லேருந்து நம்மளை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க, நம்ம we'll have to be part of this session for 40 minutes or 1 hour அப்படின்னு இருக்கிறத விட இந்த ஒரு 45 நிமிஷம் செஷன் நான் என்ன கற்றுக்க போகிறேன், அது என்னோட வாழ்க்கையை எப்படி மாற்ற போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஏதாவது ஒரு நோட் பேடோ இல்லைன்னா ஒரு பென்சிலோ பென்னோ வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க இட்ஸ் பி கிரேட். பிகாஸ் 21ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஃபியூ அதர் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆல்சோ had given their inputs, பிஸ்னஸ் பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க. அது இந்த லைன்லேயே தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம். ஆனால் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்டான டாபிக் which is called as டிசைன் திங்கிங் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ். ஸோ நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் சொல்லுங்க சார். எப்பயும் போல இன்னைக்கு மீட்டிங் பார்த்த மாதிரி ஸ்மால் கெச்சர் ஃப்ரம் அவர் சைட் ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர் இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு எப்பயும் போல இதே எந்தியாஸ்டிக்கோட ஆரம்பிச்சிடலாம் சார். ப்ளீஸ் go ahead. StartupCulture presents Let's Start Up. We are back again with a great bang. It is our great honor and pleasure to host our eminent speaker, Mr. G. Subramanian, motivational speaker, learner, educator, HR mentor and training facilitator. Is HR functional consultant for startups, SMEs to facilitate HR process
and L&D initiatives. He nurtures and guides students to create entrepreneurial mindset. We welcome you, sir. Yes, sir. That's for us from our side. We can continue, sir. So actually, unmute yourself. You are mute. Thank you very much, dear friends. Thanks for that intro video. It is nice. Thank you. Thanks, and once again, my sincere appreciation to Balaji and team who are venturing into this project. Let's start an initiative to educate and help aspiring entrepreneurs. நாங்களும் இதே ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி குட் டு நோ லெட் ஸ்டார்ட் அப்ன்றது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த அந்த வேர்ட் ஆகட்டும், அந்த கேப்ஷன் ஆகட்டும், எவ்ரி திங் இஸ் குட். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிசைன் திங்கிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிஸ்னஸ் அண்ட் டிசைன் திங்கிங் எப்படி ஒன்று கூடி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் பிஸ்னஸ்? உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பிஸ்னஸ் அப்படின்னாக்க முன்னாடி காலம் ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்னாக்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, பிஸ்னஸா ஒத்து வருமா ஒத்து வராதா, அது இல்லாமல் உனக்கு இன்னும் வயசாகல, 22 வயசுல என்ன பிஸ்னஸ், 23 வயசுல என்ன பிஸ்னஸ், நீங்க செட்டில் ஆகுது, நீயாவே சம்பாதிச்சு பணம் போடு, நீ தான் முதலீடு பண்ணணும், இதெல்லாம் இருந்தது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் எவ்ரிபடிஸ் கப் ஆஃப் டீன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் அன் இன்க்ளினேஷன், எனக்கு அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா எந்த வயசுலுமே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு அப்கோர்ஸ் அந்த அந்த ஊரோட சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ்க்கு டாக்குமெண்டேஷன்லாம் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணி லீகலாக எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு we can start the business. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் பிஸ்னஸ்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா, பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒருத்தரோட வாழ்வுக்காக வேண்டி, ஒருத்தரோட வாழ்க்கைக்காக வேண்டி நம்ம ஒரு சப்போர்ட் பண்றோம், சொசைட்டிக்காக வேண்டி சப்போர்ட் பண்றோம். அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடியூசிங் அப்படின்னா we can also produce grains, we can also produce vegetables, we can also produce fruits. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி கூட நம்ம ஒரு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம நம்மளே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. ஸோ we'll have to get 3 or 4 people working for us. அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம ஒரு 4 பேருக்கு வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்குறோம். ஸோ entrepreneurship அப்படின்னு சொன்னாலே it is giving jobs, not getting into jobs. நம்ம இன்னொருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம சொசைட்டிக்காக வேண்டி நம்ம மற்றவங்களையும் வாழ வைக்கணும். நான் இந்த லைஃப்ல பிறந்ததுக்கு ஒரு பர்பஸ் வேணும், ஒரு மீனிங் வேணும்னு சொல்றதுக்காக வேண்டிதான் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணி நிறைய பேர் ஃபிளரிஷ் ஆகிறாங்க. ப்ரொடியூசிங் சம்திங் ஆர் பையிங் ஆர் செல்லிங் சம்திங். ட்ரேடிங் கூட பண்ணலாம். பிஸ்னஸ்னாக்க ட்ரேடிங் சொன்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஷேர் ட்ரேடிங், இட் கேன் ஆல்சோ பி எனிதிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரூட் வெண்டார் கிட்ட இருந்தோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இந்த கர்நாடகாவோ ஏபியோ மகாராஷ்டிராவோ அங்கே என்ன நல்லா கிடைக்குது அப்படின்னு அதை பார்த்து அங்கேருந்து we buy something and we can sell it locally to our society, to our community. So anything is possible. Services, yes. For example, today we have seen a lot of e-seva centers which is coming up in various locations. E-seva centers, அது e-சேவை மையம் அப்படின்ட்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா they do the service. டிக்கெட் புக்கிங்லேருந்து பேங்க் டிரான்சாக்ஷன், கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்லேருந்து பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன், இபி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறது, அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது. உங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் ஏதாவது பண்ணணுமா, வீடு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா, இல்லைன்னா பட்டா எடுக்கணுமா, இல்லை உங்களோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுமா, எதுவாக இருந்தாலும் பர்த் சர்டிஃபிகேட்லேருந்து எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கணும்னா தட் இஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ இ சேவை மையம் கூட ஒரு பிஸ்னஸ் தான். அதையும் ஒரு சர்வீசஸையும் இதில் கொண்டு வராங்க.
இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த ப்ரொடியூசிங், பையிங், செல்லிங் either goods, products or services னு பார்க்கும்போது டிசைன் திங்கிங்கிறத எப்படி உள்ள கொண்டு வர போறோம்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So it's an enterprise entered into for profit. Of course, business பண்ணும்போது நம்ம வந்து NGO அப்படின்னு கூட இருக்கு, நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், இல்லைன்னா நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. பட் சில முக்கியமான சில வேலைகள்லாம் எதுவுமே நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தட் பிகம்ஸ் அ சேரிட்டி. சேரிட்டி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்கா நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கையும் வராது, எதுவாக இருந்தாலும் ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அப்படின்றது நம்ம லேசினஸை கிரியேட் பண்றோம். அப்படி இல்லாம ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட்டுக்காக வேண்டி அந்த பிசினஸ் நம்ம எடுத்து பண்றோம். So what happens here? There are 5 important P's of business wherein we talk about product. Product very important for to run a business, followed by the price. ஏன்னா ப்ரைஸிங்கும் முக்கியம். காம்படிஷன் எப்படி இருக்கு, மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ் என்ன, கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் பார்த்து ப்ரைசிங் பண்ணணும். இந்த ப்ரைசிங் பண்றதுலயும் சரி, ப்ராடக்ட் பண்றதுலயும் சரி, டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட் கொண்டு வரதுக்கு தான் we are trying to do work on it now. Promotion, என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி we should promote a product, அது ஒண்ணு. Then finally people and places. யாரெல்லாம் நம்ம பிசினஸ் டு ரன் அ சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் என்ன மாதிரி பீப்புள் வேணும், எந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல வைக்கணும், எந்த ரீஜன்ஸ்ல வைக்கணும், எந்த லொகேஷன்ஸ்ல வைக்கணும். ஸோ ஆல் தட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் அ 5 P's ஃபேக்டர். ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட், பிரைஸ், ப்ரொமோஷன், பீப்புள் அண்ட் பிளேசஸ். My dear friends, ways to improve business. I'm not getting into details into business because last session three, four speakers would have spoken about it. So what are the various ways to improve our business? All young minds who are present here, who want to become an entrepreneur, who want to become a businessman, business person, and who wants to help the society or community. New products. My dear friends, for example, நம்ம வந்து ஒரே ப்ராடக்டே பண்ணிட்டு அவரும் பண்றாரு நம்மளும் பண்றோம் அப்படின்னு பண்ணோம்னாக்க அந்த பிசினஸ் வந்து அவ்வளவா சரியா வராது. இந்த மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுது? நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் we'll have to introduce. ப்ராடக்ட் மிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ப்ராடக்டையும் நம்ம ஏதாவது கம்பைன் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா, ஏதாவது பண்டில் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா, இல்லைன்னா இந்த ப்ராடக்ட் A&B மிக்ஸ் பண்ணி டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் மூலமா ஏதாவது நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாமா? ஸோ ஆல் தட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் மிக்ஸ். Of course, quality is very important. And on-time delivery. Today we are talking about on-time delivery because if you look at the Pizza Hut இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஸ்விக்கியா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் டெலிவர் பண்றவங்க, அந்த எல்லா ஏஜென்சிஸும் என்ன பண்றாங்க, if your food is not delivered within 30 minutes, your food is free அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அளவுக்கு people are all going behind time. ஏன்னா நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் இருக்காரு. எனக்கு competition is very high in the market. So on-time delivery is important. Of course, customer service and the customer satisfaction. Customer service is entirely different from customer satisfaction, my dear friends. So customer service பண்ணதான் satisfaction level ஜாஸ்தி ஆகும். Which means what? இன்னைக்கு ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, நாளைக்கு அந்த கஸ்டமர் நல்ல நம்ம சர்வீஸ் பண்ணோம்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டு he should bring in some 10 customers to us. referral scheme மாதிரி தான். So all that is become a chain reaction. இதுல தான் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா, one negative statement by the customer will spoil the entire business. ஆனால் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு it will take longer time. So ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு few secondsல கொடுத்துருவாங்க, நான் போனேன் சரியா பண்ணல, so we'll not go and buy in that shop, the customer service is not good. பட் அதையே ரீபில்ட் பண்ணி ஒரு 100 பேர் வந்து this customer service is good, இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நல்லா பண்றாங்க, they have good products, they have good quality, on time delivery பண்றாங்கன்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 year 2 years ஆகுது. So these are all the ways to improve our business. My dear friends, இப்போ just for a food for thought மாதிரி இந்த ஒரு இது வச்சிருக்கோம். இதனால என்ன தெரியுது நமக்கு அப்படின்னா, இது எப்படி கொஞ்ச நேரம் if we keep looking at this image which is blinking there on the screen, நமக்கு என்ன தோணும்னா, இப்போ பிசினஸ் பத்தி பேசினோம். So how do we improve business? How do we do business in a much more professional way? How do we impact the society? How do we improve our performance as a market, as a businessman? அதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னாக்க, my dear friends, the answer would be very simple, which is called as design thinking. It is design thinking. Design thinking மூலமாக
பிஸ்னஸை நிறையவே இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், நிறைய சக்ஸஸ் கொண்டு வரலாம், நிறைய ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல்ஸ் வில் கோ அப் அண்ட் எவ்ரிபடி வில் பி ஹாப்பி. அண்ட் பிஸ்னஸ் பண்றோம் ஒரே வார்த்தை சொல்லாம பிஸ்னஸ் மூலமா நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம கம்யூனிட்டி, நம்ம சார்ந்தவங்களுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலயுமே we have some 5 P's. இப்போ எப்படி ப்ராடக்ட், ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ப்ராடக்ட், ப்ரமோஷன், பீப்புள், ப்ரைசிங், பிளேஸ்னு 5 P's பார்த்தோமோ, the same way we will also have some 5 P's in design thinking process. Before we get on to that, we will talk about டிசைன் திங்க்கு என்ன வேணும்னு சொன்னா முதலா கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்ஸ்பைரேஷன். இன்ஸ்பைரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு இதுல என்ன இருக்கு, நான் இதை என்ன கத்துக்க போறேன், இது எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம், இதை நான் ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு பண்ணி வெற்றி பெற்றா எப்படி இருக்கும், நான் இந்த சக்சஸை டேஸ்ட் பண்ணணும், இந்த இன்ஸ்பைரேஷன் வேணும். கிரியேட்டிவிட்டியும் வேணும். கிரியேட்டிவிட்டி இல்லாம நம்மளோட மைண்ட் க்ளோஸ் மைண்டா இருந்ததுனாக்க டிசைன் திங்கிங் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன், ஐடியா அண்ட் இமேஜினேஷன். நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் வி ஆர் இன் த காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். கஸ்டமர் இஸ் அ கிங் அப்படின்னு சொல்லி மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ விதவுட் கஸ்டமர்ஸ் வி ஆர் நாட் தேர். பிஸ்னஸ் கேனாட் பி ரன் விதவுட் த கஸ்டமர். ஸோ ஐடியாஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடியா நாளைக்கு அது அப்சல்யூட் ஆயிடலாம், அது ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நாளைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ஹவு டு வி மேக் அவர் ஐடியாஸ் ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு பண்ணணும்னா நமக்கு இமேஜினேஷன் பவர் நிறைய வரணும். இமேஜினேஷன் பவர் நிறைய எப்படி வரும்னா நம்மளோட மைண்ட் ஓப்பனா இருக்கணும், எல்லாத்தையுமே ஒரு ஓப்பன் வியூல பார்க்கணும், க்ளோஸ் மைண்ட்ல பார்க்கக்கூடாது. மை டிஃபரன்ஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். ஆஸ் we are all ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கணும் இந்த கிராஜுவேஷன்ல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். பீட் இன்ஜினியரிங், பீட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், எனிதிங் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, படிப்புல கோல்டு மெடல் வாங்கணும்னு சொன்னா நம்மளோட மைண்ட் ஓப்பனா இருக்கணும். அப்பதான் கோல்டு மெடல் வாங்குறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்கு, எப்படிலாம் ஐடியாஸ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் நம்ம கிரியேட்டிவா படிக்கலாம், எப்படிலாம் ஈஸியா படிக்கலாம், ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் ஸ்டடியிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் த ஹார்ட் ஒர்க், அதெல்லாம் பண்றதுக்கு நமக்கு ஐடியா அண்ட் இமேஜினேஷன் ஜென்ரேட் ஆகணும்னு சொன்னா ஓப்பன் மைண்டட் தான் வேணும். அது இல்லாம க்ளோஸ் மைண்டட் இருந்தோம்னாக்க we'll only talk about the lecture sessions, we'll talk about the reference materials, and we'll just read everything and write in the examination. We'll get some 60-80% and we'll pass out the examination. So something different. And innovation in discovery, we should be innovating all the time. அதாவது என்ன புதுசா என்ன பண்ணலாம், நம்ம நாளைக்கு கோல்டு மெடல் வாங்கணும் அப்படின்னாக்க என்ன மாதிரி புதுமையான விஷயங்கள் பண்ணானாக்க எனக்கு அது ஈஸியா கையில வரும். அதே சமயத்துல என்னோட ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ப்ராசஸ் ஷுட் பி சிம்பிள் அண்ட் மை எஃபர்ட் ஷுட் பி மோர். அதனாலதான் டிசைன் திங்க்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க பிளான் லெஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மோர். when we say plan less experiment more அப்படின்னாக்க பிளான் லெஸ், குறைச்சலா பிளான் பண்ணுங்க, அதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா பிளான் லெஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோர். கீப் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். இது ஓகே, இது நம்ம ட்ரை பண்றோம், இது ஒர்க் அவுட் ஆகல, we'll go to the next one. ஓகே, இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் போறோம், இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் நம்மளோட எண்ணப்படி இந்த கோச்சிங் நடக்கல, ஸோ அடுத்த மாசம் கேன் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் மைண்டட்ல கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளேயே இருந்துட்டோம்னாக்க இனோவேஷன், டிஸ்கவரி, ஐடியா, இமேஜினேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி, இன்ஸ்பிரேஷன் எதுவுமே வராது. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் மை டிஃபரன்ஸ் இஸ் திங்க் அவுட் சைட் த பாக்ஸ். இந்த திங்க் அவுட் சைட் த பாக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து எல்லாருமே பேசுவாங்க. ஆனா அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் திங்க் அவுட் சைட் த பாக்ஸ். நம்மளோட மைண்ட் ஷுட் ஒர்க் இன் சச் அ வே தட் நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்டா யோசிக்கலாம் அப்படின்றது நம்மள்கிட்டே தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகணும். அதனால தான் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷன், அது கூட செல்ஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் 5 P's. 5 P'ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராசஸஸ். அதான் பி ஃபிளெக்சிபிள். நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசுற மாதிரி ப்ராசஸை ரொம்ப டைட்டா வச்சுக்கிட்டோம்னாக்க we'll only focus on the process, நமக்கு ரிசல்ட்டே வராது. ஸோ பி ஃபிளெக்சிபிள். நிறைய ஒர்க் ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும். பட் அதே சமயத்தில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் லூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் பிளேசஸ். நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் திங்கிங் உள்ள போயிட்டோம்னாக்க as we know that creativity is important and our innovation is important, our inspiration is important, நம்மளோட ஐடியாஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், இமேஜினேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, கிரியேட்டிவிட்டியா வேலை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பிளேஸ் வேணும்.
ஒரு காமனான ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட போய் நின்றுக்கிட்டு, ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் நின்றுக்கிட்டு நம்மளால ஐடியா பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நிறைய பேர் வி சீன் தி போயட்ஸ் அண்ட் நம்ம லிரிக்ஸ் எழுதுறாங்க. சினிமாலாம் லிரிக்ஸ் எழுதும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கயோட்டிக் பிளேஸ்ல உட்கார மாட்டாங்க, க்ரௌடடான பிளேஸ்ல உட்கார மாட்டாங்க. they'll sit in one corner, they'll spend their own time. ஒரு டார்க் ரூம்ல கூட உட்காந்துருப்பாங்க, லைட்ஸ் கூட இருக்காது. அந்த மாதிரி உட்காரும் போது அவங்களுக்கு நிறைய எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும், ஐடியாஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ they'll start working towards creativity. அதனால லிரிக்ஸ்லாம் நிறைய எழுத முடியுது அவங்களால. the same way it is applied for the business also. how do we develop our business, how do we make our customers happy அப்படின்றதுக்கு வந்து creativity நிறைய தேவைப்படுது. And people வச்சு என்ன பண்ணலாம் in the organization? இப்ப நம்ம காலேஜ்லயே எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஃபார்ம் டிசைன் திங்கிங் டீம்ஸ். இப்ப EDC, your entrepreneurship development cell அப்படின்ற ஒரு செல் இருக்க கண்டுதான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறதுக்காக நம்ம பேசி அவங்க அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் கேட்கற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. ஸோ பீப்புள் இல்லைனாக்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அந்த ரெலவென்ட் பீப்புளை நம்ம டீமா ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபார்ம் பண்ணாதான் டிசைன் திங்கிங் ஆல்சோ வில் பி a சக்சஸ். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 ஸ்பீக்கர் வந்தாங்க. இப்போ 21ஆம் தேதி 25ஆம் தேதி சேர்த்து 5 ஸ்பீக்கர். அப்போ 5 ஸ்பீக்கரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து பாலாஜி சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஐ எம் ஃப்ரம் த ஃபீல்ட் ஆஃப் HR அண்ட் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், நிறைய இன்டர்வியூஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ எங்களோட காம்பிடன்சிஸ், எங்களோட வியூ வேற மாதிரி இருக்கலாம். நேற்றுக்கு பேசினவங்க இல்லை லாஸ்ட் செஷன்ல பேசினவங்க they might have spoken about their own competencies for the business. So competencies நிறைய நமக்கு கிடைக்கும், நமக்கு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணலாம், நாலேஜ் கெயின் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் பீப்புள் அவசியம். பீப்புள் கூட டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல இருக்கிற பீப்புள் வேணும். ஒரே இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா EC டிபார்ட்மெண்ட்ல மட்டும் ஆளை வச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்க முடியாது. நமக்கு ECல இருந்து ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெக்கானிக்கல் இருந்து ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்படி வச்சு நம்ம ஒரு குரூப்பா கிராஸ் ஃபங்க்ஷன்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாக்க நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். அஃப்கோர்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரின்சிபல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் வித்வுட் எனி கைட்லைன் we cannot do anything. ஸோ நம்ம டிசைன் திங்கிங் டீம்னு சொல்லும் போது பீப்புள்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா we will definitely get emotions, we'll get feelings, we get ego. சமயத்துல கிளாஷஸ் கூட வரும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளேயே. நீ 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 சொன்னது தப்பு, நான் சொன்னது ரைட்டு, இந்த மாதிரி கிளாஷஸ் வரும். அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு நல்ல வழியில கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கொலாபரேஷன் வேணும். கொலாபரேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா தட்ஸ் பை கைட்லைன். இது பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது வந்து பிரின்சிபல்ஸ். ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு யோசிச்சீங்கன்னா மார்க்கெட் ரிசர்ச்ல இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற. இப்ப உங்களோட ப்ராஜெக்டே எடுத்துக்கோங்க, உங்களோட காலேஜ் ப்ராஜெக்டே இதுதான் காலேஜ் ப்ராஜெக்ட், எங்களோட சீனியர்ஸ்லாம் இப்படிதான் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ ஐ வில் ஒன்லி ஃபாலோ தட் அப்படின்னு பண்ணறதுக்கு பதிலாக நாம ஏன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணக்கூடாது? நம்மளோட ப்ராஜெக்டை ஏன் வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா காமிக்க கூடாது? ஏன் நம்மளோட ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்டை பத்தியே நம்ம ஏன் ஒரு நல்ல ஒரு யூடியூப் வீடியோ ஒன்று போட்டு நம்ம ஏன் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது பெனிஃபிட்டா இருக்கக்கூடாது? ஸோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிசஸ் தேவைப்படுது. அந்த ப்ராக்டிசஸ் ப்ரோவன் மெத்தட்ஸ்ல தான் வரணுமே தவிர சடனா உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ரோவன் மெத்தட்ஸை கத்துக்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்க நிறைய யூ ஷுட் கெட் யுவர் செல்ஃப் எக்ஸ்போஸ் டு வேரியஸ் ப்ராக்டிசஸ். எது நல்ல ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியும். அது மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஆகட்டும், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆகட்டும், சைக்காலஜி பீப்புள் ரிலேட்டடா இருக்கட்டும், இல்ல மேனேஜ்மெண்டா இருக்கட்டும், எல்லா ப்ராக்டிசஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம். 5 ஸ்டேஜஸ் அந்த ஸ்கிரீன்ல டாப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எம்பத்தைஸ், டிஃபைன், ஐடியேட், புரோட்டோடைப், டெஸ்ட்னு இருக்கு. எம்பத்தைஸ் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி எம்பத்தட்டிக் வித் த கஸ்டமர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் பெட்டர். சிம்பத்தி நம்ம பேசல. சிம்பத்தினா என்ன? ஐயோ பாவம், அவருக்கு ஏதோ கஷ்டம், உடம்பு சரியில்லை, அவருக்கு ஏதோ பணம் தேவைப்படுது, அவருக்கு வந்து ஒரு கை இல்லை, அவர் எப்படி வேலை பண்ணுவாருன்னு தெரியல, இதெல்லாம் சிம்பத்தி. பட் எம்பத்தினா அவருக்கு ஒரு கை இல்லைன்னா என்ன பரவாயில்ல, ஹவு டு வி மேக் ஹிம் ஒர்க், அவருக்கு என்ன மாதிரி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி அவருக்கு ஒரு ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எம்பத்தி. ஸோ எம்பத்தி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கஸ்டமர் அண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ். இது ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அது பொருந்தும். டிஃபைன், நம்ம எம்பத்தட்டிக்கா இருந்தாதான் நம்மளுடைய
ப்ராப்ளத்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணி அது அழகான முறையில எழுதி இதுதான் ப்ராப்ளம், இதுதான் இவருக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எழுதுறோம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எம்பத்தட்டிக்கா இருக்கும் போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குதுன்னா, நம்ம லிசனிங் நிறைய பண்ணணும். ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்றேன். இந்த மொபைல் ஃபோன்ல ஐ ஹேவ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு மொபைல் ஸ்டோருக்கு போறேன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, இதா ப்ராப்ளமா, ஓகே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எம்பத்தட்டிக்கா பேசும்போது, நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது, எப்போ இது உங்களுக்கு வருது, எந்த சமயத்துல உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது, ஏதாவது பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி ஆர் பர்டிகுலர் ஆப்பை கிளிக் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வருதா, இல்லை பர்டிகுலர் கீயை கிளிக் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வருதான்லாம் கேட்கும்போது யூ கேன் ஆல்சோ லுக் அட் மை இமோஷன்ஸ். நான் என்னோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி பண்றேன்றதை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா அமையும். ஸோ அப்படிலாம் அமைஞ்சாதான் நம்ம வந்து அந்த கஸ்டமர் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு டெஃபினேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுத முடியும். இதுதான் இந்த கஸ்டமருக்கு ப்ராப்ளம். ராதர் தேன் ஜஸ்ட் சேயிங் திஸ் கஸ்டமர் கேம், ஹிஸ் மொபைல் ஹேண்ட்செட் ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி ஜெனரிக்கா எழுதாம என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம கோல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு எழுதினாதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஈஸியா சொல்யூஷன் கிடைக்க முடியும். எக்ஸ்கியூஸ் சார், சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங். ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல பிரசன்ட் மோட் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் விசிபிளா இருக்கும்னு ஃபீல் நான் ஃபுல் ஸ்கிரீன் தான் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலி இன்னும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக எங்களுக்கு இன்னும் ஷோ ஆகலை ப்ரெசென்ட் ஆனது. ஸ்லைட் ஷோ மோடுக்கே போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா வருதா? இன்னும் தெரியல சார், ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு இன்னும் ஆகலை. ஓகேவா? இப்போ வருதா? யா சார், ஷூர், கிரேட். யூ கேன் கண்டினியூ. டிஃபரன்ஸ் தென் ஐடியேட் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க வி ஷுட் பி கிரியேட்டிவ் இன் நேச்சர் அண்ட் வி ஷுட் கீப் ஜென்ரேட்டிங் ஐடியாஸ். ஒரு கஸ்டமரோட ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாதான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட்ஸ் அ பிசினஸ். ப்ராப்ளம்ஸ் வரலைன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் த்ரூ ஸ்மூத் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா தென் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். பட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து we should realize the problem, we should write the problem. அப்பதான் we'll be able to provide customer service and customer satisfaction will go on. அதுக்கு ஐடியேஷன் பண்ணணும். ஐடியேஷன் எப்படி பண்றோம்? ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே இவருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆப்பை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்க, ஒரே ஒரு மைண்ட் யோசிச்சாங்கனாக்க, ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் திங்கிங் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு ஐடியாவோ இல்லை 3 ஐடியாவோ தான் வரும். ஆனால் நம்ம இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பீப்புள்ல வி ஃபார்ம் டீம்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய மக்களோட பிரெயின்ஸ் சேரும் போது வில் கெட் மோர் ஐடியாஸ். ஒரு பர்சனால 2-3 ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா 15 பேர் இருந்தாங்கன்னா 45 ஐடியா வரும். அந்த 45 ஐடியாவுலயுமே என்ன ஆகுதுன்னாக்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவரோடது சுப்பீரியர், என்னோடது இன்ஃபீரியர், அவரோடது நல்லா இருக்கு, என்னோடது நல்லா இல்லை, அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. எந்த ஐடியாவுமே ஐடியா தான் டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அதை பண்ணும்போது இதனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாத்தையும் எழுதணும். எல்லா ஐடியாஸையும் எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபைனலா தான் we will decide which one we will take, which one we will not take. அந்த we will not takeன்றது கூட வந்து இந்த ஐடியா நல்லா இல்லைன்றதுக்காக வேண்டி இல்லை, இது அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு முக்கியமான ஐடியாஸை எடுத்துக்கலாம், ப்ரையாரிட்டைசேஷன் மாதிரி அது ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங். ப்ரோட்டோடைப்பிங் இஸ் நத்திங் பட் ரஃப் மாடல் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தெர்மாகால் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன வீடு கட்டுறோம். அந்த வீடு வந்து we can display that to the people saying that நீங்க இந்த இடத்துல வீடு கட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்க, நீங்க கிரவுண்ட் வாங்கினீங்கன்னாக்க இந்த வீடு இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு தெர்மாகால்ல சின்னதா அதை செஞ்சு show it to the customers. இதுதான் ப்ரோட்டோடைப்பிங் பேரு. அதுல பண்ணும்போது கஸ்டமர்ஸ் மேசே எனக்கு இங்க இது வேண்டாம், இதை இங்க மாத்துங்க, இதை இங்க வேண்டாம், அதை மாத்துங்கன்னு அந்த தெர்மாகால்லயே சொன்னாங்கன்னாக்கா it will be much easier for you to make corrections.
அதனால தெர்மாக்கால்ல திருப்பி ஒரு 1 day கழிச்சு அதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டு திருப்பி அதை கொண்டு போய் we can show it to the customer, they'll be feeling happy about it. அதுதான் இந்த fail to learn from mistakes. அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு டிராயிங்கா இருக்கலாம், ஸ்கெட்சா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கார்ட்போர்ட்ல பண்ணிருக்கலாம், தெர்மாக்கால்ல பண்ணிருக்கலாம். அப்படி என்ன ஆகும்னா ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா we can easily correct and okay இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, இது வச்சா நம்மளால பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியாது, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல போகாது, கஸ்டமர்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, நம்ம இந்த மிஸ்டேக்ஸ் கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இதுல இன்னொரு ப்ரோட்டோடைப்ல இன்னொரு விதம் இஸ் கால்ட் டிஜிட்டல் ப்ரோட்டோடைப். அப்படின்னாக்க தெர்மோகால்லயோ கார்ட்போர்ட்லயோ பண்ணாம டிஜிட்டல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆட்டோ கேட்லாம் வந்திருக்கு, 3D மாடலிங் அதெல்லாம் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் வந்ததுனாக்க அதை வச்சுக்கிட்டு we can build one house and then show it to the customer. இம்மீடியட்டா அவர் வந்து இந்த டைமென்ஷன் மாத்துங்க அந்த டைமென்ஷன் மாத்துங்கன்னு சொன்னா இம்மீடியட்டா we can do it across the table. அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி we can make changes and then show it to the customer. So that is your digital prototyping. The same way, my dear friends, in organization also, before even making the prototype, it is essential that we use it in a rough model, either using the hard copies, paper, pencil, sketch, drawing, or thermocol or cardboard. Digital prototype வச்சுக்கிட்டோம்னாக்க it will be easier, because digital prototype பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம 2-3 prototype பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு டிசைன்ல, இன்னொன்று வந்து இன்னொரு டிசைன்ல, அந்த ப்ராடக்ட்டை 3 டிசைன்ல பண்ணலாம். பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு 3 சாய்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ 3 சாய்ஸ் கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஓகே ஐ வில் சூஸ் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு, பட் இது வேண்டாங்க நாளைக்கு வேற கொண்டு வாங்க அப்படி திருப்பி சாய்ஸ் நம்பர் 2ன்னு நாளைக்கு போவோம், இல்ல 3 days கழிச்சு போவோம். அதுக்குள்ளே அந்த கஸ்டமரோட விஷ் மாறிடும். மாறும்போது என்ன ஆகும், he may go to a different place, different vendor கிட்ட போய் வாங்குறதுக்கு போயிடுவாரு. காம்படிஷன் இஸ் ஹை. அதனால டிஜிட்டல் ப்ரோட்டோடைப்ல யூஸ் பண்ணலாம். தென் கம்ஸ் த டெஸ்டிங். அந்த ப்ரோட்டோடைப் ப்ராடக்ட் அது ஒரிஜினல் இல்லை, ரஃப் மாடல் தான். அதே வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we can give it to the customers. மார்க்கெட்ல போய் நமக்கு தெரிஞ்ச கஸ்டமர்ஸ், நம்ம கடைக்கு யாரெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா வராங்களோ, நம்மளோட யார் பிசினஸ், நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல யாரெல்லாம் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறாங்களோ, who is the supplier for us, who is the regular user of our product. For example, ஆப்பிள் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு, ரெட்மி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரெட்மி எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது யாரெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்து அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸை ஒரு குரூப்பா கூப்பிட்டு அவங்க கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்து இது புதுசா நாங்கள் பண்ணலான்னு இருக்கோம், இது நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு 8 daysக்கு இல்லை 10 daysக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ 5 stages, my dear friends. It is empathize, define, ideate, prototype and test. ஓகே, இது எப்படி நம்ம பிசினஸ்க்குள்ள கொண்டு வர போறோம்? ப்ராடக்ட்ஸ், சர்வீசஸ், ப்ராசஸஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே பார்த்துருந்தோம் நம்ம. ஸோ இது 4த்துக்குமே கொண்டு வரலாம். எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா டிசைரபிலிட்டி ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அப்படியே என்ன, கஸ்டமருக்கு கஸ்டமர் இதை விரும்புவாரா, இந்த ப்ராடக்டை நம்ம மார்க்கெட்ல கொண்டு போறோம்னு சொன்னா கஸ்டமர் இதை வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படுவாரா, யூஸ் பண்றதுக்கு விரும்புவாரா? தட் இஸ் டிசையர். கஸ்டமரோட ஆசைகளை பூர்த்தி பண்றோமா? ஃபீசிபிலிட்டினா ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன், ஆஸ் அ பிசினஸ் நம்மளால இதை பண்ண முடியுமா, நமக்கு இந்த டெக்னாலஜி இருக்கா? ஓகே, கஸ்டமர் வாண்ட்ஸ் ஒன் ப்ராடக்ட். கஸ்டமர் சொல்றாரு எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு. இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் கஸ்டமர் சொல்றாரு, பட் இந்த ப்ராடக்ட்டை இன் அவர் ஆர்கனைசேஷன் கேன் வி மேக் இட் in terms of technology? நம்ம கிட்ட அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கா, ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டு இருக்கா, நம்ம கிட்ட அந்த ரிசோர்சஸ் இருக்காங்களா, மேன் பவர், அந்த ஹெச்ஆர்ல நம்ம கிட்ட அந்த பீப்புள் இருக்காங்களா, இந்த ஸ்கில் இந்த இதை செய்யறதுக்கு உண்டான ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்க, அதுக்கு பேர் தான் ஃபீசிபிலிட்டி. தென் வயபிலிட்டி எக்கனாமிக்கலி. அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன்ல இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே இது கஸ்டமர்ஸ்க்கு பிடிச்சிருக்கு, கஸ்டமர் வேணும்னு சொல்றாங்க. Feasibility, yes, I do have the people, I have the skills, I have the facility, I have the infrastructure, I can do it. But viability அப்படின்னா ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் நான் பண்றேன், ஒரு 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 மாசத்துக்கு ஒரு 150 பீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இது வந்து மார்க்கெட்ல போகும்போது இந்த ரேட்டுக்கு இதை கொடுக்கும்போது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன், மேன்பவர், சேலரி, டெக்னாலஜி, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்கில்லு, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி, இந்த காஸ்ட் எல்லாம் போக இதுல ஏதாவது ப்ராஃபிட் வருமா? அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இது பண்றதே வேஸ்ட்.
அது ஒண்ணு. இன்னொரு விஷயம், இதை ப்ராடக்ட் பண்றேன் இப்போ, இது எவ்வளவு நாளைக்கு வரும்? ஒரு வருஷம் தான் இதை கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா, இல்ல இல்ல ஒரு வருஷம் கழிச்சு வேற மாதிரி மாறி கஸ்டமரோட டேஸ்ட் மாறி எனக்கு இந்த மாதிரி ஹேண்டிலே வேண்டாம் வேற மாதிரி ஹேண்டில் கொடுங்க அப்படின்னாக்க இந்த இது போயிடும். இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் நம்ம நல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஸ்டாக் வச்சிருந்தோம்னா இது போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு லாஸ்ல வந்து நிற்கும். ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி ஜாஸ்தி ஆச்சுனாக்க பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது. ஸோ இது வந்து வயபிலிட்டி எக்கனாமிக்லி, அது நமக்கு பணம் மூலமாக இது நமக்கு கை கொடுக்குமா கொடுக்காதான்றதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். To solve customers' requirements, tackling ambiguous and challenging problems, எந்த ப்ராப்ளம் வரட்டும் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் டிசைன் திங்கிங் மூலமா. ஏன்னா நமக்கு யங் மைண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஃப்ரெஷ் மைண்ட்ஸ் இருக்காங்க. we also do lot of ideas. எங்கிட்ட கிராஸ் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்காங்க. எங்கிட்ட ஒரு ஐடி பர்சன் இருக்கார், எங்கிட்ட ஒரு ஹெச்ஆர் பர்சன் இருக்கார், எங்கிட்ட ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன் இருக்கார், எங்கிட்ட ஒரு ஃபினான்ஸ் பர்சன் இருக்கார், எங்கிட்ட ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன் இருக்காரு, ஒரு ஹார்ட்வேர் பர்சன் இருக்காரு. இதெல்லாம் இருந்தாங்கன்னாக்கா எந்த ப்ராப்ளம் நாங்கள் சால்வ் பண்ணா எங்ககிட்ட 6 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 6 டிபார்ட்மெண்ட் 4 பேர் இருக்காங்க, 25 பேர் இருக்கும். எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை நியூவா திங்க் பண்ணி நியூவா ஐடியாஸ் பண்ணி வில் பி ஏபிள் டு டேக்கிள் இட். தென் டிரைவ்ஸ் பீப்புள் டு கிரியேட் இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ். இந்த மாதிரி டீம்ஸ் இருக்கும்போது இந்த டீம்ல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா அவங்களுக்கு திருப்பி இந்த இனோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி இதை எப்படியாவது சால்வ் பண்ணுப்பா. ஏன்னா இந்த கஸ்டமர் வந்து இந்த ப்ராப்ளம், நம்மளோட ப்ராடக்ட் வெளியில போச்சுன்னா கஸ்டமர் வந்து ப்ராப்ளமே வந்து நிற்க கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன், ஒரு நாளும் ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு நாளும் ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணி நியூ சொல்யூஷன்ஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்க்கலாம். இட் ஹெல்ப்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டு ரன் ஃபாஸ்டர். அப்படியே என்ன அர்த்தம்? ஸ்மார்ட் ஒர்க்கிங். நிறைய இன்னோவேட்டிவ் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் கம்மி பண்ணுவோம். ப்ராசஸ் கம்மி பண்ணும்போது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும்போது திருப்பி நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். இதுக்கு தான் இந்த சைக்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கணும் டிசைன் திங்கிங் பிசினஸ் பண்ணும்போது. நியூ ஐடியாஸ், கொலாபரேட் அண்ட் டைவர்ஸ் டீம்ஸ், கன்சிடர் நியூ வேஸ். அப்பதாங்க நம்மளோட வேலை ஃபாஸ்டாகவும் நடக்கும், ஈஸியாகவும் நடக்கும், எஃபிஷியண்டாகவும் நடக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்லைன் பீப்புள் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி பிஸ்னஸ். ஃப்ரண்ட்லைன் பீப்புளுக்கு டிசைன் திங்கிங் எப்படி நம்ம கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னாக்க அவங்களோட மைண்டு ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். பிஸ்னஸ்ல டிசைன் திங்கிங் இல்லாம பிஸ்னஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்குறதுன்றது இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைப்பாடுல கஷ்டம். பட் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருந்தாங்கன்னாக்க இட் வில் பி மச் பெட்டர் ஃபார் அஸ். ஹவு டஸ் இட் ஹெல்ப் பிஸ்னஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ரோட் மேப் ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சருக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ஃபியூச்சரா கொண்டு போகலாம். ஓகே, இன்னைக்கு இந்த கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் கேட்கிறாரு. நாளைக்கு இதே கஸ்டமர் வேற மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. என்னெல்லாம் கேட்பாரு? அதுக்கு நம்ம ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா யோசிச்சு இன்னைக்கே நம்ம ரோட் மேப் போடணும். அவர் வேணும், அவர் எப்போ கேட்கிறாரோ அப்போ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா மார்க்கெட்ல நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சுவாங்க. காம்படிஷன் வில் பி மோர். ஸோ பிசினஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா ரோட் மேப் ரொம்ப தேவை. ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா. தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். மார்க்கெட்ல நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், கஸ்டமரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் எம்பத்தட்டிக்கா இருக்கணும். எந்த கஸ்டமர் பார்த்தாலும் எம்பத்தியோட பிஹேவ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யாரோ ஒரு கஸ்டமர் நம்மளோட ஸ்டோருக்குள்ள வராங்க, இல்லை நம்ம ஆஃபீஸ்க்குள்ள வராங்க, ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள வராங்க, ஏதோ பிசினஸ் பிளேஸ்க்குள்ள வராங்க அப்படின்னா அவர் ஓகே வாங்க உட்காருங்க, அதாவது பிசினஸ் மாதிரியே பேசாம அவரை ஒரு ஃபேமிலியா எடுத்துக்கிட்டு I think you have come to us for something. Please wait. I will ask the representative to come and meet you. உங்களுக்கு காஃபி வேணுமா, டீ வேணும்? My dear friends, இதெல்லாம் பண்ணினாலே இதை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாலே we are showing empathy to the customers. So deep understanding of problem. அப்ப என்ன ஆகும்னா அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவருக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளா சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கொடுக்குறோம். நம்மளோட மைண்டு ஓப்பன் ஆகும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது. Then team innovation and collaboration, clarity within team members. எஸ், என்ன ஆகும்னா டிசைன் திங்கிங் ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரோம், ஒரு இது கொண்டு வரோம்னாக்க அந்த டீமுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும், என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஐ வில் ஒன்லி இம்ப்ளிமெண்ட் சர்டன் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறதா டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையானதை மட்டும் நான் பண்ணுவேன். ஆர் இந்த மூடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேப்புக்கு வேண்டிய டிசைன் மட்டும் நான் பண்ணுவேன். இந்த பாட்டிலோட டிசைன் அவர் பண்ணுவார். ஸோ கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பிசினஸுக்குள்ள டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி டே இந்த டிசைன் முடிஞ்சிருச்சாப்பா அப்படின்னு கேட்டாக்க
இல்லை சார் ஃபுல் பாட்டில் போட்டேன், இது சரியா வரல, இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு, இட் டேக் another one day அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா அதே நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி 2-3 பேருக்குள்ளே அந்த டிசைனை கொடுத்தோம்னா இட் பிஹேவ் ஃபார் அஸ் டு நோ எங்க பிரச்சனை வருதுன்னு. இதை பண்றதுக்கு பிரச்சனை வருதா, இல்ல இதை பண்றதுக்கு டிசைன்ல பிரச்சனை வருதான்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கிளாரிட்டியும் நமக்கு கிடைக்கும். யாரு ரெஸ்பான்சிபிள்? மூடி பண்றவர், இந்த கேப் பண்றவர் வந்து நாராயண் அப்படின்னா நாராயண் தான் நம்ம கேட்கணும். இது வந்து சேகர் அப்படின்னா சேகர் தான் கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு எல்லாரையும் போய் கேட்டோம்னாக்கா குழப்பம் தான் ஆகும். ஸோ கிளாரிட்டி விதின் டீம் மெம்பர்ஸ், இதெல்லாம் பிசினஸ் ரொம்ப அவசியம். தென் கியூரியாசிட்டி டு லேர்ன். டிசைன் திங்கிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆகணும், அப்சர்வேஷன் ஜாஸ்தி ஆகணும், நம்மளோட நாலேஜ் ஜாஸ்தி ஆகணும். அப்படின்னா ஒரு ஒரு கஸ்டமர்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத அப்சர்வ் பண்ணணும். அதை அப்சர்வ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன கேட்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த நாலேஜை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். தென் அதை டெவலப் பண்றது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட மைண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் பி ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆப்டிடியூட் டு கண்டினியூஸ்லி லேர்ன். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் லேர்னிங். ஏன்னா நம்ம இனோவேஷன் பேசிட்டு இருக்கோம், நியூ ஐடியாஸ் பேசுறோம், டிசைரபிலிட்டி பேசுறோம். டிசைரபிலிட்டினா என்ன? கஸ்டமரோட டிசைர். கஸ்டமரோட டிசைர் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. நம்மளே பாருங்க, நம்மளோட வீட்லயே நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து அந்த பிரஸ் பட்டன் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ we are all using ஸ்மார்ட் போன்ஸ். அப்ப என்ன பண்றோம், ஒரு கடைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே கூகுள்ல உட்காந்து சர்ச் பண்ணிட்டு என்னெல்லாம் பண்றோம், இது நல்லா இருக்கா, அமேசான்ல எவ்வளோ, இது எவ்வளோ, இந்த டெக்னிக்கல் இருக்கா, இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், இவ்வளோ கேமரா பிக்சலுக்கு அமேசான்ல 17,000 ரூபாய் தான் போடுறான், பட் இங்க பிளிப்கார்ட்ல வந்து 16,000 ரூபாய் தான் போடுறாங்க. நம்ம எதோ ஸ்டோருக்கு போனோம்னாக்க என்ன ஆகுது, அங்க 22,000 ரூபாய் சொல்றாங்க. எது நமக்கு சீப்பு, எது பெஸ்ட்லாம் யோசிச்சு அந்த மொபைல் ஸ்டோருக்கு போனா கூட ஒரு 45 minutes 1 hour அந்த ஸ்டோர் மேனேஜரோட எல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கு அப்புறமா we show that to him. பாருங்க அமேசான்ல தான் போட்டுறாங்க. அங்கேயே நம்ம அமேசான்ல புக் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்டோர் மேனேஜர் பாவம் 45 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டா கூட அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது சில விஷயங்கள். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு கஸ்டமர்ஸோட டிமாண்ட்ஸ் ஆர் மோர். ஸோ நம்ம அந்த கஸ்டமர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு பார்க்கறதுக்கு பிஸ்னஸ்ல காம்படிட்டிவா வளரணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னாக்க we should get into design thinking process. Then customer experience. அதான் இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் ஸ்டோர் மேனேஜர் கிட்ட பேசும்போது எனக்கு என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் அவர் கொடுக்குறாரு, அவருக்கு மார்க்கெட் தெரியுதா, அவருக்கு காம்படிஷன் தெரியுதா, அவர் அமேசான்ல போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காரா, பிளிப்கார்ட்ல போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காரான்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சாதான் அவர் வந்து கஸ்டமருக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்க முடியும், ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க. என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி? என்டர்டெயின்மெண்ட். My dear friends, when we talk about entertainment, it is not just the cinema theater. நம்மளோட இது எடுத்துக்காங்க, நெட்ஃபிளிக்ஸ் எடுத்துக்காங்க. நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல என்னாச்சு, முன்னாடிலாம் அவங்க ஒரு சிடி போட்டிருந்தாங்க, அப்புறமா எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, வீடியோ டேப்பு, விசிஆர் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு. நெட்ஃபிளிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, ஏன் இதெல்லாம் பண்றோம், கேன் வி நாட் கிவ் சம் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு அவர் கஸ்டமர்ஸ், வீட்லயே உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி பண்ணா என்ன அப்படின்னு they thought about it and they got into this segment. கன்சியூமபிள்ஸ்னாக்க யூசிங், நம்மளோட ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் தான் கன்சியூமபிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கன்சியூமபிள்ஸ்னாக்க ஓகே, let us take it this way, we are consuming something. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அவர் ஃபுட். இன்னைக்கு என்னாச்சு, ஊபர் ஈட்ஸ் வந்திருக்கு, ஸ்விக்கி வந்திருக்கு, வீட்லயே சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. We have the choice of selecting the food. It is not, முன்னாடிலாம் நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா வீட்டில் இருந்து 2 வீலர் எடுப்போம், இல்லை கார் எடுப்போம், இல்லை பஸ்ல போனோம், அந்த இடத்துக்கு போனோம், அங்கே போய் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம், பில்லிங் பண்ணோம், இதெல்லாம் இருந்துச்சு. டோட்டலாக 5 hours ஆகும். இப்பெல்லாம் என்டையர் ஃபேமிலி கேன் சிட் இன் தி ஏசி ரூம் அண்ட் வாட்சிங் த மூவிஸ் ஆர் பிளேயிங் சம் கேம்ஸ் ஆன் த மொபைல். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தே ஆர்டர் ஃபுட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜஸ்ல என்ன பண்றாங்க, இப்பெல்லாம் இன்விடேஷன் கார்ட்லயே கியூஆர் கோடு வந்துருது. அந்த கியூஆர் கோடை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணோம்னா இட் டைரக்ட்லி கோஸ் டு சம் ஹோட்டல். அந்த ஹோட்டல் இருந்து ஃபுட்டு டெலிவரி பண்ணி உங்க வீட்டில் கொண்டு கொடுத்துட்றாங்க. இஃப் யூ ஆர் அவே ஃப்ரம், நீங்க வந்து இப்போ சென்னையில கல்யாணம் நடக்குது, கோயம்புத்தூர்ல கல்யாணம் நடக்குது, நான் சென்னையில இருக்கேன்னா என்னால் வர முடியாதுன்னு சொன்னா கியூஆர் கோடை நான் போட்டுட்டேனாக்க அப்கோர்ஸ் அதில் நம்ம கொஞ்சம் கிஃப்ட்டும் போடுவோம், பணம் போடுவோம், இதெல்லாம் இருக்கும். போட்ட உடனே தட் கோஸ் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹோட்டல். அவங்க அந்த ஹோட்டலில் டைப் வச்சிருக்காங்க அந்த ஈவெண்ட். அங்கேருந்து எனக்கு பர்டிகுலர் சென்னையில் அந்த ரீட்டைல் அவுட்லெட்டை பிடிச்சி அங்கேருந்து எனக்கு வீட்டுக்கு கல்யாண சாப்பாடு வந்து இறங்குது. அந்த அளவுக்கு டிசைன் திங்கிங்லாம் ஒர்க் ஆகுது. பிகாஸ் யாரும் யோசிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம், இந்த மாதிரி பண்ணா என்ன,
இவன் டிஃப்ரெண்டா பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஹோட்டலுக்கு போறோம், சாப்பிடும்போது முன்னாடிலாம் வந்து கேஷ் கொடுப்போம், இல்லை கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, இல்லைன்னா ஏதோ கொடுப்போம், அங்கே போவோம், ஜிபேக்கெல்லாம் கூட போய் கியூஆர் கோட்லாம் ஸ்கேன் பண்ணோம். இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பில்லு கொண்டு வராங்க, அந்த பில் டாக்கெட் இப்படி திருப்பும் போதே பில் ரைட் சைட்ல இருக்குது, லெஃப்ட் சைட்ல கியூஆர் கோட் இருக்குது. அங்கேயே கியூஆர் கோட் அப்படியே அதை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த பில்லுக்கு உண்டான பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே டெஸ்க்ல இருந்து எழுந்து வெளியில போயிடுறாங்க. தே டோன்ட் ஈவன் கோ டு த பில்லிங் கவுண்டர். அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பேங்கிங் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிஎம் ஒன்று இருந்துச்சு. ஏடிஎம் போக நெட் பேங்கிங் வந்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ வேலைகள் கம்மியா இருக்கு, எவ்வளோ டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் நடக்குது. இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு 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 இளநீர் விற்கிறவங்களோ இல்லைன்னா மசால் வடை விற்கிறவங்க கூட இன்னைக்கு தே ஹேவ் த கியூஆர் கோட், ஜிபே வச்சிருக்காங்க, இல்லைன்னா ஏதோ ஃபோன்பே ஏதோ ஒரு மோட் வச்சிருக்காங்க, ஏபிஐ. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்காங்க, எப்படி நம்ம கஸ்டமருக்கு நல்லா சர்வீஸ் பண்ணலாம். அது கோவிட் சமயத்துல இதெல்லாம் யோசிச்சு நிறைய பேருக்கு வந்து புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ வி ஷுட் பி ஆல்சோ பி அகாமடேட்டிங் ஆல் தட். டிராவல் அண்ட் லாட்ஜிங். டிராவல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓயோ ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓயோக்கெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸே கிடையாது. பெரிய ஆஃபீஸ் ஒரு ஒரு 15 பேர் வச்சுட்டு ஆஃபீஸ் பண்றது, மார்க்கெட்டிங் பண்றது, சேல்ஸ் பண்றதுலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இப்பெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல எல்லாம் வருது. ஐ புக் த ரூம், ஐ கோ ஸ்டே தேர் அண்ட் கம் அவுட், தட்ஸ் ஆல். நோ மார்க்கெட்டிங், நத்திங். எல்லாம் ஆப் தான். டெக்னாலஜி அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லவே வேண்டாம், பிகாஸ் வி ஆர் நவ் கனெக்டட் டு விர்ச்சுவல் மோட். இப்போ இதனால என்னாச்சு, கூகுள் மீட் வந்துச்சு, ஜூம் வந்துச்சு, we have got yet another platform, அது என்ன, ஸ்கைப் இருந்தது. முன்னாடி ஸ்கைப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வீடியோ கால்ஸ்க்குலாம். இப்பெல்லாம் ஜூம், கூகுள் மீட், அதுக்கப்புறம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டிசைன் திங்கிங், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரெயிட்ஸ் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வேணும். எனக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வேணும், கிரியேட்டிவிட்டி வேணும், இனோவேஷன் வேணும், ஓப்பன் மைண்டட்னஸ். இந்த ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் வார்த்தையை நம்ம நிறைய தடவை யூஸ் பண்றோம். பிகாஸ் மைண்ட் ஓப்பனா இருந்தாதான் சப்ஜெக்ட் உள்ளுக்குள்ள போகும். போனாதான் அது என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட், அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணலான்றது ஒர்க் ஆகும், இன்னும் ஆகாது. ஷோ எம்பத்தட்டிக் பாடி லாங்குவேஜ். அதாவது எந்த ஒரு கஸ்டமர் வந்தாலும் யார் வந்தாலும் பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப எம்பத்தட்டிக்கலா வச்சுக்கணும். அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டா அப்ரோச் பண்ணணும். அதாவது வயசை வச்சு எடை போடக்கூடாது, ஜெண்டரை வச்சு எடை போடக்கூடாது. பிகாஸ் டிசைன் திங்கிங்ல ஒரு ப்ராசஸ் நாங்க சொல்லுவோம். கஸ்டமர் யாராவது உள்ள வராங்க ஒரு பிசினஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னா, இவருக்கு 63 வயசு மாதிரி 60 வயசுக்கு மேல ஆயிட்டாரு, சீனியர் சிட்டிசன், இவருக்கு ஒன்றும் தெரிய போறது இல்லை, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அவர் எடுத்துட்டு போவாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம பிசினஸ்ல கிடையவே கிடையாது. ஸோ டிசைன் திங்கிங்கோட மேஜர் ரிக்வயர்மெண்ட் என்னன்னா, ட்ரீட் all people as human beings. Because design thinking process வந்து human centric approach தான். Human centric approachல தான் design thinking evolve ஆகுது. So we cannot stay away from people. பிசினஸும் அப்படிதான், டிசைன் திங்கிங்கும் அதே மாதிரி தான், human centric approach. ஸோ யார் வந்தாலுமே எல்லாரும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் வந்தா ஒரு மாதிரி, எல்டர்ஸ் வந்தா ஒரு மாதிரி, ரிப்பீட் கஸ்டமர்ஸ். ஒரு கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப மாசத்துல 2 நாள் வராரு அப்படின்னாக்க வேற வேலையில அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லாம அந்த 2 நாளுமே அவருக்கு மரியாதையா பேசணும்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கோ அப் ஃபார் த கஸ்டமர். தென் பிராக்டிஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? again we are talking with the clarity. நான் இங்க இருக்கிறதுக்கு ரீசன் கஸ்டமருக்கு உதவி பண்ணணும். நான் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன், இல்லை நான் இந்த கம்பெனியில வேலை பண்றேன், இந்த கம்பெனி வேலை பண்ணாக்க இந்த கம்பெனில இந்த ப்ராடக்ட் பண்றாங்க. ஸோ என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் நோக்கி தான் போகணுமே தவிர வேற எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேஷன் டைவர்ட் ஆகும். மைண்ட்ஃபுல்னஸ், எனக்கு என்னோட புரிதல் வேணும், எனக்கு அவேர்னஸ் வேணும், என்னோட செல்ஃபை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே பேச முடியும். தென் ஆஸ்க் ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ். My dear friends, be inquisitive in nature. Inquisitiveனா நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறோம். கேள்விகள் கேட்க தான் ஆன்சர்ஸ் வரும். அப்பதான் இந்த ஐடியா ஜெனரேஷன் ஒர்க் ஆகும் டிசைன் திங்கிங்ல. ஒரு டீம்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஐடியா சொல்றாருன்னா, ஏன் நீங்க இந்த ஐடியா சொல்றீங்க? இது எங்கேயாவது நம்ம பண்ணிருக்கோமா ஏற்கனவே? இந்த ஐடியா சக்சஸ் ஆகுமா? இந்த ஐடியா பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? இந்த ஐடியா ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது? இல்ல இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காரு, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு, இதையே கொஞ்சம் பெருசுபடுத்தி பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளம் பெருசாச்சுன்னா என்ன பண்றது? இந்த மாதிரி எல்லாம் ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாதான் ஆன்சர்ஸ் வரும். தென் கம்ஸ் லிசனிங்.
எதுவா இருந்தாலும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிசனிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வித் ஹோல்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அதான் இந்த எம்பத்தட்டிக் பாடி லாங்குவேஜ்ல பேசணும். இவர் வயசானவர், இவர் இந்த பையன் சின்ன பையன், இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு, இவங்க வயசானவங்க, இது குழந்தை, அந்த மாதிரிலாம் டிசைடே பண்ண முடியாது. We'll have to withhold the judgment and be understanding. மைண்ட் ஓப்பனா வச்சுக்கிட்டாதான் என்னன்றது நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். Communication, collaboration are the two success factors for design thinking. கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், டீமுக்குள்ள கொலாபரேஷன் இருக்கணும், எல்லாரும் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணணும். நீ மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், நான் இசிஇ, நான் சிஎஸ்ன்னு நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல்லுக்குள்ள இந்த மாதிரி பிரிச்சு பேசணும்னா பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஷுட் பி ஒர்க்கிங் இன் டேண்டம், கொலாபரேஷன். டிஃபரன்ஸ் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இந்த சேருக்கு மெயின் சீட் ஒண்ணுதான், ஆனா சைட்ல 2 சீட் கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னு யோசிச்சோம்னாக்கா, ஒரு வயசானவர் தங்களோட கிராண்ட் சில்ட்ரனோட 2 சீட்லயும் 2 குழந்தைங்களை வச்சுட்டு சேஃப்டியா செக்யூரா கதை சொல்லிட்டு ஜாலியா இருக்காரு. இதே இது ஒரே ஒரு சீட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அவர் மட்டும் உட்காருவாரு. ஒரு குழந்தை மடியில் உட்காரத்துக்கு ஆசைப்படும், இன்னொரு குழந்தை நானும் உட்காருவேன்னு சண்டை போடும். ஸோ லுக் அட் தட். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் ரிசல்ட்டிங் இன்டு டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். யாராவது யோசிச்சிருப்பாங்க, இதே நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாது, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது, ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடாது, யாரோ ஒருத்தர் யோசிச்சதுனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு சேரை பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடைச்சது. இது பாருங்க, ஒருத்தர் தண்ணி பிடிக்க வராரு, கேன் அந்த டேப் அந்த ரெயிலிங்குள்ள செட் ஆகல. அவர் அழகா என்ன பண்ணாரு, ஒரு பாட்டில் எடுத்து அதோட பாடியில கொஞ்சம் கட் பண்ணி அதை டேப்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாட்டர் மூலமா ஹீஸ் ஃபில்லிங் த வாட்டர் கேன். வாட்டர் பாட்டில ஹோல் போட்டு அதுல தண்ணி வரவழைச்சு அதுல இருந்து வாட்டர் கேனை கீழே ஃபில் பண்றாரு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பக்கத்துல நிக்கிறவர் ஒரு என்ஜினியரா கிடையாது, எம்பிஏ படிச்சிருக்காரா கிடையாது, கோல்டு மெடலா கிடையாது. அவருக்கு தோணுது, ஐடியா, இனோவேஷன், கிரியேட்டிவா அவர் யோசிச்சிருக்காரு, அதனால அவர் இது பண்ணார். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பண்ணலாம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பிசினஸுக்கு என்ன நம்ம ஐடியாஸ் கொடுத்தாலும், பட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஐடியா வசதி, இந்த ஐடியா தாழ்த்தி அப்படின்ற எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் ஒண்ணுதான். பிசினஸ் அப்பதான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம பிசினஸுக்குள்ள கொண்டு வரோம். இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம மைண்ட் ஓப்பனா இருக்கணும். ஐயோ, இந்த வாட்டர் கேன் போலியே, இது எப்படி பண்றது, ஓகே இது விட்டுலாம், அடுத்து வேற எங்கேயாவது போகலாம், வேற இந்த வாட்டர் கேன் வைக்கிற அளவுக்கு எங்க இடம் இருக்கோ அங்க போகலாம். நம்ம போயிட்டோம்னாக்கா இந்த இடத்துல நம்மளால தண்ணியை எடுக்க முடியாது. ஜஸ்ட் இமேஜின், இதை விட்டா வேற இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட மைண்ட் ஒர்க் ஆகும். அதுதான் ஓப்பன் மைண்டட். ஓகே, இன்னைக்கு நமக்கு வேற இடம் இருக்கு போறோம், நாளைக்கு வேற இடம் இல்ல, அங்க வர இடத்துல தண்ணி வரலன்னா என்ன பண்றது? அப்போ ஓப்பன் மைண்டட். அப்படி வந்தாதான் ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லுக் அட் திஸ் ஆப்பிள். ஆப்பிள்ல டிம் குக் என்ன சொல்றாருன்னா, our products are all about the people who use them, people centric, human centric. What drives us is making products that give people the ability to do things that they couldn't do before. முன்னாடி பண்ண முடியாத சில வேலைகளை பண்ணறதுக்கு என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு உதவியா இருக்கணும். அதனாலதான் நான் டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஊபர் ஈட்ஸ் முன்னாடி இதை பார்த்தோம். We constantly immerse ourselves in the places ன்னு போடுறாங்க, which means what? Market research. எங்களோட ஃபுல் ஃபீல்டுமே ஃபுட்டில் தான். அதனால இந்த டிசைன் மேனேஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் எங்கேயுமே அதான் எப்போ மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணாலும் கஸ்டமரோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்ன, அவங்க எப்படி வாழறாங்க, எப்படி சாப்பிடுறாங்க, எப்படி வேலை பண்றாங்க, எப்படி அவங்க ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் குடிக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி குடிக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடுறாங்க, எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா 3 மணி நேரத்துக்கு சாப்பிடுறாங்க, 4 மணி நேரத்துக்கு சாப்பிடுறாங்க, எந்த கடையில வாங்குறாங்க, இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இருந்தாதான் நம்ம நியூ ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணி ஊபர் ஈட்ஸ்ன்றதை இன்னும் எப்படி மேலும் நிறைய டெவலப் பண்ணலாம்னு பாக்குறதுக்கு டிசைன் திங்கிங் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அகைன் சிட்ரிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, சிட்ரிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி. அந்த கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு ஆரம்பத்துல எல்லாம். பட் அவங்க இன்னைக்கு சிட்ரிக்ஸே யூஸ் பண்ண, சிட்ரிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் உண்டு. அது ஏன்னாக்கா, they consider software as a service. They don't consider software as a software as a service. அதனால இப்போ இருக்கிற சிட்ரிக்ஸ் அந்த டெக்னாலஜில என்ன புதுசா கொண்டு வரலாம்,
கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்க கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நிறைய நிறைய மேம்படுத்தலாம். அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த டைரக்டர் எப்பவுமே யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. அதை பத்தி தான். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இஸ் ஏர்பிஎன்பி. ஏர்பிஎன்பி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த டிராவல் அண்ட் லாட்ஜிங் பேசணும். நான் இங்கேருந்து யூஎஸ் போறேன், இங்கேருந்து பிரான்ஸுக்கு போறேன், இல்லை இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போறேன், இந்தியா விட்டு வெளியில போறேன் அப்படின்னா அங்க போய் எங்க தங்கறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின். அங்க இருக்கிற ஹோட்டல் தெரியாது, எதுவும் தெரியாது. ஆனா ஏர்பிஎன்பின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அதுல போனீங்கன்னா அவங்களோட லிஸ்ட் ஆஃப் எல்லா ஹோட்டல்ஸும் வந்துடும். அதுல ரெண்ட் வந்துடும், அது வந்துடும், இது வந்துடும், ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும். யூ ஜஸ்ட் கிளிக் வாட் எவர் யூ வாண்ட். நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போடுங்க, சில்ட்ரன் ஃபேமிலி சைஸ் போடுங்க, அடல்ட்ஸ் இவ்வளோ, சில்ட்ரன் இவ்வளோ, எத்தனை ரூமு, இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும், பக்கத்துல சைட் சீயிங் பிளேசஸ் பக்கத்துல வேணும், எல்லாத்தையும் போடுங்க. யூ வில் கெட் பீப்புள் ஸோ தட் யூ வில் பி ஹேவிங் பிளசன்ட் ஸ்டே. அதுதான் இது என்னன்னாக்கா வாட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு பீப்புள் அண்ட் வாட் இஸ் என்கேஜிங் டு பீப்புள். நான் கொடுக்குற சர்வீஸ் பீப்புளை எப்படி என்கேஜா வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு இது ஏர்பிஎன்பி. My friends, we can't solve the problem by using the same kind of thinking we used when we created them. இந்த மொபைல் போனை கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன நம்ம மனசுல ஐடியா இருந்துச்சோ அதே ஐடியாவை இப்போ வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம், அதே திங்கிங் ப்ராசஸ் இப்போ வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த மொபைலை டெவலப்பே பண்ண முடியாது. அதுதான் அந்த சென்டென்ஸ் சொல்லுது. ஸோ இதனால என்ன பிசினஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அபிநயா ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு டிசைன் சூப்பர்வைசர் அவங்க எழுதுறாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். Yeah, it is done. It is done. Sure, sir. It is an enormous sense of accomplishment when you actually experience your design being implemented. You feel as engineer that I've helped create this. நான் இந்த ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு டிசைன் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட திங்கிங் ப்ராசஸ் இதுல இருக்கு, என்னோட கிரியேட்டிவிட்டி இதுல இருக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு வர சந்தோஷம் அதுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பிசினஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மே சக்சஸ் பி வித் யூ ஆல்வேஸ். All the very best, and you are awesome. You are all youngsters, young minds. Go through the entrepreneurship, create that entrepreneurial mindset, and wish you all the very best. Good luck. Thank you, sir. Over to Kalaji. Yeah, it's a awesome presentation from our side. Actually, students நினைக்கிறேன். இப்ப மெயினா சொன்ன மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அதோட ஐட்ரேஷன் ஸ்டேட் தான் எப்பவுமே அதுக்கான ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரதுக்கான காரணமா இருக்கும். ஸோ எப்பயும் போல ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எடுத்து செய்யறோம்னு சொல்லும் போது அந்த ஐடியாவை ஸ்டார்டிங் எப்பயும் போல வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்னதா ஐட்ரேட் பண்ணுங்க. பெரிய லெவல்ல பண்ண அவசியம் இல்லை. கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்கா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சின்ன சின்னதா நீங்க இது பண்ணாலே போதும். எப்பயும் போல ஈஸியா சக்சஸ் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எப்பயும் போல கனெக்ட்ல இருங்க. இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கரை உடனே கனெக்ட் பண்றோம். இதே மாதிரி என்தூசியாஸ்டிக்கான ஸ்பீக்கர்ஸோட திருப்பி உங்களுக்கான ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மைண்ட் செட்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு, இந்த ஐடியாவை எப்படி ஒரு வெஞ்சரா கொண்டு போறதுக்கான full guidance இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். So thank you sir. Thank you very much sir. Yeah, welcoming you, ma'am. It's our next eminent speaker, Sivakrupa Rajendran, ma'am. He is also a HR professional, HRBP at Cauvery System Limited. அது என்ன நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரையுமே மோஸ்ட்லி ஹச்ஆரா கூப்பிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பிளான் பண்ணலாம். எந்த ஒரு பிசினஸ்ல எடுத்தாலுமே நம்மளுக்கான டீம் தான் நம்மளுக்கான அடையாளமா இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே நமக்கான டீமை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும். நீங்களே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கான கோஃபவுண்டர்ஸ்க்கான ஆன்போர்டிங் ஒரு முக்கியமான எப்படி சொன்னா ஒரு கீ ஃபேக்டரா அவங்களுக்கான சக்சஸை பிரதிபலிக்கும். ஸோ நம்ம எப்பயுமே நமக்கு ஒரு டீம் ஃபார்ம் அப் பண்ணும்போது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு எமினண்டாவோ ஒரு இன்டெலெக்சுவலாவோ ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆனிங்கான டீமை நம்ம கூட வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்மளுக்கான சக்சஸை நோக்கி ஓடும் போது
நமக்கு அது ஒரு பேஷனேட்டாவோ ஒரு ஒரு த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதனால இப்போ இருக்க இன்னைக்கு பேச போற எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே அவங்க கிட்டத்தட்ட 7 to 8 இயர்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஹச்ஆர் டொமைன்ல வேலை செஞ்சு நம்மள மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஏகப்பட்ட ப்ரொஃபஷனல்ஸையும் தாண்டி வந்து அவங்க எப்படி ஒருத்தவங்களையும் பார்த்தாங்க, அவங்க எப்படி ஒரு கம்பெனி வெஞ்சர்ஸ்க்கு அவங்கள ஹையர் பண்ணும் போதும் அவங்க எதனால அந்த பீப்புள்ஸ் ஹையர் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல ஹையர் பண்றாங்க, ஜஸ்ட் எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கும். நம்ம அது என்ன எப்போ பார்த்தாலும் எந்த இன்டர்வியூ ரவுண்ட் போனா மட்டும் ஸ்டார்டிங் ஆப்டிடியூட் இது மட்டும் வைக்கிறீங்க, திருப்பி என்னோட ஸ்கில் எல்லாம் அடுத்ததால கேட்குறீங்க, ஆனா உங்க கம்பெனிக்கு தேவையே முதல்ல ஸ்கில் தானே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கொஸ்டின் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இப்போ ஆன்சர் தரதுக்காண்டி நம்ம கூட கண்டா இருக்காங்க மேம். ஐ எம் வார்ம்லி வெல்கம் யூ மேம். Thank you, Balaji, and thanks team, Startup Culture, and very good morning to the students out here. It takes me to the memory of before 9 or 10 years when I was in college in the early 2011s, etc. So it's first of all, I would also like to thank the college administration for setting up this program, because such listening sessions are very helpful for them to understand how the industry works. So and also giving me this opportunity. Is it possible for me to see the audience, Balaji, or how? No, actually they are content in the live stream. We can't see them, but they will interact with us in the live chat. We can go with the live chat. Okay, fine. So I'll keep the session mostly interactive. நிறைய PPTs இருக்காது, and also I'll use mixture of Tamil and English. I hope everybody understands Tamil. So leadership and management அப்படின்ற டாபிக் தான் பாலாஜி வந்து எனக்கு கேட்ட போது லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் கொடுக்கும் போது நான் சூஸ் பண்ணேன். If the audience is really mature enough to understand what leadership அப்படின்னா கண்டிப்பா I feel that தெரிஞ்சுக்கணும், லீடர்ஷிப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் ஒருத்தவங்களோட க்ரோத் ஸ்டாப் ஆறுதே ஏன்னா அந்த லீடர்ஷிப்ன்றது அந்த ஸ்கில் இல்லாததுனாலதான். ஸோ எல்லாருமே மேனேஜரா இருந்து அப்படியே அவங்க வந்து போறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு டீமை எப்படி பாதிக்குது ஆஸ் அ ஹெச்ஆர் when I interact, it's always a டாப் டவுன் அப்ரோச். இப்போ ஒரு கல்ச்சர் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ல இன்ஹிபிட் பண்ணனாலும் சரி, ஒரு விஷயம் கொண்டு போனாலும் சரி, ஒரு டாப் லெவல்ல இருக்கிற வந்து ஒரு சிஇஓ நேரா வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவோ அசோசியேட்டோ ஒரு கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினிக்கோ இல்ல ஒரு ஃப்ரெஷருக்கோ போக முடியாது. ஸோ எல்லாமே போறது வந்து ஒரு மேனேஜர் மூலமா தான். ஸோ மேனேஜர் லீடர் அப்படி எப்படி டிஸ்டிங்யூஷ் பண்றது, இது ஏன் ஸ்டார்ட் அப் மட்டும் இல்ல எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லயும் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஸ்டார்ட் அப்ல ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற பத்தி விஷயங்கள்லாம் ஐ தாட் ஐ வுட் கவர். So it will be mostly interactive. So I have some videos. I'm going to do very less talking, and I expect each one of you to interact in the chat box. Yes, ma'am. Just a sec. We have a speaker intro for you from our side. We can go through it and we can continue. Thank you, Balaji. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with great bang. It is our great honor and pleasure to host our eminent speaker, Ms. Shiva Krupa. She is a human resource professional with a dedicated history of 80 years of experience. She is highly passionate about instilling confidence in young minds and approach new challenges with an open mind. She is greatly committed to learning and self-development so that she can consistently achieve better results. We welcome you, ma'am. That's a small gesture from our side, ma'am. Yeah, we can continue now. Thank you. Thanks, Balaji. So I'll quickly go ahead and share the screen. Oh, is it visible for all? Yes, ma'am. Okay. So now quick question before we start. What is leadership according to you? Quick answers in the chat box.
I shared you a link via WhatsApp. You can go through. Yeah, one second. You can see the live chats. Okay, so I've got questions like leading employees in an organization, managing something unique, guiding and self-confidence. Okay. Head of management of a business or organization, one who leads a group of people with confidence. Leading a team the right way is leadership. Okay. Leading a role overall, guiding the team members. Okay, awesome. So someone has put that leading a team in a right way is a leadership. Pavitra Raj. Okay, so what is right way? What is that right way is? Answers in the chat box. Motivating others. Okay, amazing. Niranjana, that's amazing. Okay, what else? Motivating others. A position which someone guide a group in a proper manner. Okay, so again my next question would be, what is proper manner? So we can brainstorm, but considering the time, I will go ahead with the leadership. What leadership is, right? So leadership is a skill. It's a skill that you acquire throughout the years, right? It is not something, just bring in a soft skill class, say this is what is leadership, running through things, and then doing some assessments, and then tada, over. It's not that at all. It is a skill that you actually acquire over years. All of you know that we have an appraisal management cycle in the any organization you go. We actually call it, as to be more precise, we call it as a performance management system, and one part is appraisal. So very important. Appraisal முடியும் போது பாதி பேர் காணாம போயிருப்பாங்க. So we have a lot of things to do. So improvements etc. So appraisalன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பார்ட். So நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இப்போ அப்ரைசல் வந்து நீங்க எல்லாருமே you will get into a organization, and then you will start working, and you will also face appraisal. So first நான் கிளாரிட்டி தரேன். அப்ரைசல்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 10% of the employees CTC-ல தான் அந்த அப்ரைசல் பட்ஜெட்டே வச்சிருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் டு த கம்பெனி சிடிசி ஒரு ஜென்ரலா ஒரு கிராஜுவேட் என்ஜினியரிங் ட்ரெயினி அப்படின்னு உள்ள போகும்பொழுது it will be more of a 3 lakh is a standard package, industry package na. இந்த மாதிரி 3 lakh 4 lakh இந்த மாதிரி அது வந்து சிடிசி. இந்த காஸ்ட் டு கம்பெனியை மொத்தமா ஆட் பண்ணி இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ், அதுல வர ஒரு நம்பர் இன்டூ 10% அப்படின்றது அவங்க அப்ரைசலுக்கான பட்ஜெட்னு ஒதுக்கி வைப்பாங்க. ஸோ நம்ம பெஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா நமக்கு வந்து ப்ரமோஷனோ இல்ல கரெக்டான இன்க்ரிமெண்ட் அகைன் வந்து இந்தந்த ரேட்டிங்ஸ்க்கு இந்தந்த விஷயம்னு இருக்கும். So you will be able to get a rating and a corresponding percentage. So this is how it works. What if you're not performing well? So should I really throw out? Should I really send out of the organization? So what do we actually do? So that is where performance improvement plan comes in. Here, when you are a leader at this point of time, you really have to coach and bring in the person to a next level, or to come out of that improvement plan. And if you are going to be a manager, you would still just follow off the process. So this is where we see, in a particular layer, we see most of the distinguishing things come from a leader and as a manager. So what is leadership? Leadership is nothing but it is a skill. Keep it very, very clear. Okay, all managers cannot become leader, right? So but a leader can also be a manager. But again, I'm mentioning you that leadership is a skill. Many of you been telling that leadership is guiding the team in the right way, motivating others in a proper way.
Is it only about motivation? No, it is more about coaching. It's more about empathy. Empathy அப்படின்றது putting yourself in someone else's shoe. There could be a lot of reason why a person is not performing well. Could be a reason that he or she has a family problem, he or she has a health issue. If it is a will issue, that is different. Okay, it could be more of a skill issue and the external differences. So a leader is a person who actually empathize, understand this, and then he coach, he ensured that the person is ensure that he supports the person, he or she supports the person who is not able to scale up and then transform them, is all about leadership. It's not that நீ ஒழுங்கா பண்ணல அதனால நான் அமிச்சிட்டேன். No, it's never that, right? So I just wanted to give you an instance what leadership is. So I will cover up things on what is leadership, what are the styles of leadership, and how do you actually manage on a whole. So can you guess who this person is? Answers in the chat box. Okay, can you guess who the person is? Okay, Einstein. Sure. Albert Einstein. Okay, great, right answer. Kudos to all those who have answered as Einstein. So Einstein is very famous. What did Einstein invent, or what did Einstein find, or what Einstein is famous for? Answers in the chat. Okay, Albert Einstein, scientist. What did he do as a scientist? No, Maha, not Edison. It's Albert Einstein. So what did he do as a scientist? Bulb, math. Okay. What is he famous for? I'm looking for that one. Let's say, let me give you a clue. Math or an equation. What is that equation that made him very famous? No. I'm asking about equation. Correct me if I'm wrong. Electric bulb was like Thomas Alva Edison. No. Okay, Rafat. Right answer. E is equal to mc squared. Nirajana, right answer. Okay, fine. So, is Einstein is famous only because he found out the E is equal to mc squared equation? No. But personally, I have some leadership aspirations on the style of the work he does. Let me just go to the next slide and get into the quote. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we actually created them. Let's say you're developing a product. So considering that you all will be a part of a startup and you'll have a team, and then let's say you're inventing a product, right? You invent the product, okay, you do the testing, okay, you launch it in the market, and it goes well in the market, and then there comes a problem. Would you use the same way that you used while you were inventing the product, or would you find an alternative way? I'm not finding an answer. Would you use the same way? Can you solve the issue the same way you used while inventing? No, right? We cannot do that. So this is why Einstein is known for, right? For his innovative thinking style, for his problem-solving thinking style. So these are one of the qualities of leadership. That's why even after so many years, Einstein is still considered to be a leader, inventor, or whatever. Another one quote that I like is, generally, what we do, you give a problem, we'll only work out the ways, we'll see the question paper. Let's say you're appearing for an exam or a cycle test.
We'll give the question paper, you'll see, tick, tick, tick. In the questions, நான் படிச்சிருக்கேன், இந்த questions நான் படிக்கல. So, அதனால நான் எனக்கு தெரிஞ்ச questions first நான் attempt பண்றேன். So, you will work, I mean, you will do and go give the test like that, okay? And then you study, there are 5 units, let's say you study the first 2 units, use sandwich model. First, you study first 2 units, you study last 2 units, and then you leave the third unit. And then surprisingly, you get some questions from the third unit or the unit you have left. Then what will you do? So let's say you know the concept. Then what will you do? So you will try to understand the problem, right? Or you will immediately start writing whatever you know. Will you try to understand the problem or how to answer, or you will right away start with the answer? No, as in? Okay. So what Einstein says is that if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solutions. So this is what leadership is. Understanding the problem statement very clearly. This is one of the characteristics of leadership. Understanding the problem statement very clearly. Now, let's say you're all, showing interest in starting a startup. As a startup culture, especially for the first 3 years, you will only face a problem. You cannot show your back and run away. It is very important that you understand the problem statement and bring out a solution, right? So you should majorly understand the problem statement very clearly. Number 1, this is the thing. Number 2, this is the thing. Number 3, point by point, you need to understand and then come out with a solution. And that solution cannot be the same way that you created while creating the product. So it has to be different every time. So innovative, problem solving skill, decision making, thinking ability, and all over that empathy, right? So I am going to play you some videos, right? So you must have seen the first video I'm going to play. You must have seen it. It is more on wolves, how wolves show the leadership quality. Okay, how wolves practice leadership within their team is what you're going to see. So can you all hear the video? Actually, we can able to. நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆனீங்கன்னா திருப்பி தெரியும் நினைக்கிறேன். You have to Now, share. Balaji? No, ma'am. Actually, I see your presentation only. Sorry? என்னோட presentation மட்டும் தான் தெரியுது. அந்த வீடியோக்கு இன்னும் மூவ் ஆன. Okay, yeah. I presented the tab only. One second. Yeah. Can you hear now? Can you hear now, Balaji? Yeah, ma'am. Now we can able to see the video. Yeah. Can you hear the audio? Yeah, ma'am. They can. Okay.
what did you all infer from the video? Answers in the comments. Yes means what did you all understand from the video? Thanks for the heart and everything, but I wanted you to answer what did you get from the video very shortly. Guiding, okay. No yes ma'am, no heart smileys. I want the answers. Leadership, okay. Wolves are always a team. Awesome, okay. Okay. Collaboration with others. Wonderful answer, Tanushya. Amna Nas, I think you have already seen this video. Yes, alpha leader. Wolves are also called alpha leaders. Yes. Groupism. Okay. Unity. Team strength. Wonderful answer, Muhammad Rahmadullah. Okay. I'll take a pause here. So this gives all the lessons what a leader should be, right? So let's say in a startup culture or any, even in the bigger organizations, every small team is a micro organization. That's how we see. Let's say the organization which has 10,000 people, 20,000 people. Every team is a micro organization, right? Bigger organization like Amazon and all, it's like very huge. And let's take a startup or startup as a culture. It is very important that first of all, if you're a startup founder and if you feel that you are the smartest of all, then you are lacking somewhere and the startup is not going to scale up. So you should always have a consultants. You remember the monarchy system olden days where there used to be a king, and you will have a advisor, the minister, right? And the king is not the smartest, right? He's not a subject matter expert in anything. He knows things, but he's not a subject matter expert in anything. So whatever it is, he will reach to the finance minister for particular advice, right? And he will reach with the education minister for the particular advice. So it's always that the founder of the startup cannot be the smartest. It means that they are missing out on something. So we need to have subject matter experts. So those subject matter experts are the wolves that were in the beginning, like old wolves. They have seen everything in their life, they know things. And then comes the uh, the strongest wolves. So they know things to an extent. And then they are also strongest. They are young and they can work more. So those people, the next in between the freshers, so I would even classify it as the nowadays leads, followed by the freshers, and then again the set of leads who are all young and also have time and energy to work, and then comes the leader. So if anything goes wrong, he's there at the end to tweak it, take care of it. And whatever is, let's say in this case of this video, the wolves, if something is going to attack from the back, and leader will take that on. So it's very important, even in those days in the battlefield. That's how they actually allocate the soldiers in the battlefield when they are going for a war or a battle, right? So it's very important that leaders stand in the behind, and we should also have a subject matter experts who are more knowledgeable than the founders. So that's the anecdote I wanted to give from this video. So I'm going to play you the next video, right?
Just give me a moment. You all remember him? You all remember who this person is? Do you all remember who this person is? You don't remember? I don't see any answers. Of course. Who's it? Who's this? Abdul Kalam. Okay. The name is already there. Who was Abdul Kalam? Dr. APJ Abdul Kalam. Good, Sapapati. Okay. Who was he? How do we actually know him? What do you know about him? I know. I cannot forget Pooja. Just wanted to know whether you guys remember. All Gen Z guys, right? Born after 2000s, 2003, 4. Who was he? Who was Dr. APJ Abdul Kalam? Scientist. Okay. Only scientist? Great scientist, of course, yes. President scientist, yes. You know which organization he was associated to when he was a scientist? Missile Man of India, yes. Do you all know which organization he was associated to when he was a scientist? Okay, ISRO, ISRO, amazing. He was more an aerospace scientist, okay, to be more precise. He was an aerospace scientist. Man, you all should go and read the book Wings of Fire or Agni Chiragugal. If you're comfortable with Tamil, please go and read. Amazing leadership lessons, amazing lessons on how you should come back and hit straight away on the bullseye when you face a failure. Okay, so I'm giving you a personal suggestion. Every youngster, every youth, anybody has all kind of leadership lessons they required when they have to bounce back from the failure. Must read. I don't know, some of you might have already read, but please do read the book The Agni Chiragugal or The Wings of Fire whenever you get an opportunity. I hope it's also in your college library. Just go grab it. Now I'll have this video played for you. Understand what are the qualities of leader and see how you can start developing from today, from now. You have to have 6 traits one leader should have. And what are the 6 traits? Number 1, leader must have a vision. Without a vision, he will not be a leader, he or she. So leader must have a vision. The second one, leader must be able to travel into an unexplored path. Normally tendency to travel the, well laid out path. But the leader, he takes a path of untraveled path. Third thing, leader must know how to manage success, most importantly the failure. Any mission he does or she does, so he has to go through some failure. They should know how to manage the failures. When the failure occurred, the leader of the organization owned the failure. When the success came, he gave to his team. Next one, fourth point, leader must have a courage to take decision. That's a problem today throughout the world. Leader must have a courage to take decision. Fifth one, leader should have a nobility in management. Nobility and management a big question mark. So I believe leader should have a nobility in management. Every action of the leader should be transparent. You know what I mean? Leader should work with integrity and succeed with integrity.
Leader should work with integrity and succeed with that integrity. So quickly tell me, what is your learning takeaway from this video? Agni Siragagal, yes. Sabapati, that was a quick answer. Thank you. Vision, able to travel on a new path, manage failures, courage to take decision, transparency in action with integrity. Yes, of course, it's a motivation session. I have to give you some motivation, no doubt. But I wanted to understand the takeaway, learning takeaway. Courage and nobility. Right. Must have a vision. Right. Okay. Awesome. See, I have few more videos that I thought I would play, but I'm because of the time constraint, I'm holding it. But just that I'm going to play one more video before we go to some of the thought process sharing. Absolute game changer. It's not. As an introduction, here are two common styles of leadership. One is called transactional and the other transformational. Once you've read through these two types, you'll be able to take a quick assessment in order to determine your own current leadership style. Whilst transactional leaders would usually work within boundaries and have set established outcomes, a transformational approach is more future conscious and dynamic. Transactional leadership. If you are a transactional leader, you'll be task and results driven whilst adhering to strict organisational boundaries. Additionally, you'd be motivated to reward people and evaluate performance regularly. You'll be focused on ensuring activities are completed efficiently and effectively. This style of leadership can become especially useful when dealing with strict deadlines and are constrained with resources. It maintains group dynamics whilst evaluating how each team member or employee performs their given task. Transformational leadership. If you're a transformational leader, you'll focus on engaging and enthusing employees, making sure they understand how their work will help deliver your vision within the company and the values of the organisation. As a transformational leader, you'll lead by example whilst inspiring your team to drive change and achieve a common goal. There are important differences between transactional and transformational leaders. There are important differences between transactional and transformational leaders. A transactional leader will understand how rewarding someone will result in more effort being made, whilst a transformational leader will motivate their staff in order to get the best out of them without having to constantly reward. Transactional leadership is more reactive to present concerns, whilst a transformational leader is more hands-on, and by doing this, creates higher expectations in their workers. A transactional leader will use methods such as carrot and stick motivation in order to control workers, as opposed to transformational leaders who inspire their staff in order to motivate them. In order to motivate, a transactional leader will set boundaries whilst producing rewards if goals are met. Transactional leadership is dependent on how well a leader is able to motivate. But transformational leaders have excellent managerial qualities, bond with their team, and build strong relationships. So quickly tell me, what did you infer from this video? Do you want to be a transactional leader or transformational leader?
Types of leadership, yes, transactional and transformational. What kind of leader you want to be in the future? Transformational, okay. Transformational, transformational, okay, okay, okay. See, there's no white and black. It's more gray. So there are places, especially in the startup, the timeline is very important. Not like you will not have the fruit of enjoying the time as it is in the bigger companies or more in the corporates. When it comes to startup, you have very strict and stringent timelines, and that's why people even choose to work in startup, and they wanted to start their career as they can learn a lot of things. So your role will also be not very limited, where you can explore a lot of things, whereas in the bigger companies process are like more set and everything. So is it good to work in a bigger company or smaller company? Yes, again, it depends on what we want. So again, it also depends on the type of a leadership, depends on what kind of project or what kind of project we are handling or working in, right? So it is also important that you need to be transactional sometimes, be clear and set out the boundaries and strict deadlines, etc. And there are also cases where you need to be transformational, so you must be smart enough to inherit those leadership abilities. So you should know why you are actually doing it, you should know how you're doing it, and you should also know when you're doing it. Okay, so I have one more video, but due to time constraint, I will take just 15 minutes, 10 to 15 minutes to talk about some leadership and management, right? So we've been hearing answers. What is, when I say what is leadership, and you say managing people, and you say motivating people, giving right thing to people. And also someone has also commented that you should not go back behind the leader, leader should come back behind you. Yes, but it is also an individual responsibility that you go and ask out the leader what you want, so leader also understand. Just wanted to add that point. So you've been giving different answers for being a leader, but I would like to highlight few points. Okay, so, as I already said from the beginning of the session, leadership is a skill. Okay, so it is not acquired on one day. Do some training, do some assessment, and then you acquire it. It is a skill that you actually build up. Okay, you do small things which are actually boring, that will actually give you an result one day. So, it is leadership is basically a skill. So a great leader will be very empathized and also understand the perspective of others, right? So I was also clearly giving you the difference between the manager and the leader. So anybody, let's say you're all going to get into a job in other 1 or 2 years, right? I'm hoping that you will be more of second and third years. I'm just assuming it. I don't know, but down the lane in another 2 or 3 years you will be on a job, right? You will be given all the training that would be required. You will be trained on different skill set that is required, and then you learn it, you go, you perform well in the job. Down the lane 2 years you get a promotion, you become a senior, senior executive. And then 2 to 3 years down in the lane you perform well as a senior executive, then you'll take up the position of a lead, right? In the 4 to 5 years, if you're performing really well consecutively, constantly, in the 5 to 6 years it's normal to become a lead in the team. Okay, so that's how things work, right? You, once you become a lead, now you will have some amount of skill set, or at least most amount of skill set, to actually do your job, right? Then would you be called a leader? So once you get a lead position, you will still have people to handle, right? You will at least have 3 to 4 freshers and senior executives tagged to you. Would you become a leader when you become a lead? Answers in the chat. Would you become a leader as soon as you get a position or designation as a lead person, or a lead engineer, or lead marketing?
Thank you, Anisha. Thank you so much. No. Okay. Sabhabati says no. Only Sabhabati says no. No, ma'am, we developing our leadership skills. So how do you actually develop, right? So now you have all the skill set that you need to perform in a job, right? So you have learned things, you have learned the nuances of what to do in the job. Let's say what's going wrong, what to be done. All these you learned in the training when you got into the organization. You learned when you are a junior executive or an associate, and also you learned most of the things when you're a senior executive. What is new for you is handling team when you become a lead, right? So most of the companies, organization, well matured organization, which is also very important that we actually practice in the startup, is to identify the resources who will become the future leaders and train them even from the junior level, right? When they are in the L1 or L2 position, even then you have to identify the resources and say that he's a potential person who can become a leader, right? So right now I am in the assistant manager cadre, but I mean, if a person is in my level, they should have started the leadership training even before 2 to 3 years before becoming an assistant manager. Okay, then we have still a lot of hierarchy to go, but I'm just telling you. Okay, right. So we many of the mature organization even practice this, that they identify the young talents who are potential to be a leader at a very earlier stage, and then they train them throughout. This has to be practiced in the startup as a right practice. When you open a startup and you have started out the operations of the startup, you have to identify in the team not just one person. Okay, we call it as succession planning. Not just one person, but multiple persons, at least 3 to 4 people who would be a potential leader in the future. It's not that you give them a biased decision or you give them more salary, but to understand that they can transform things in a well defined manner. And as a startup, from the scratch of the startup, they also understand the business. At the same time, we actually coach train them to be a leader and impart the leadership skills. So that way, as a leader, when he or she grows, they will be able to create a very right environment, be a good leader, be empathetical, and understand the perspective, right? I wanted to tell you or tell about the leadership in a very simple language. Let's compare the leader to a parent, right? So it's not like leadership is nothing but a parenting. And you have, let's say you have 4 to 5 children, similar to 4 to 5 people tagged to you as a team. Let's say if they do a mistake, you cannot go and yell at them. It's not That's not the right way. You cannot go and yell at them. It's okay to make mistakes. That's how you learn. It's also not okay to repeat the same mistakes. It's also not okay that you're not learning from others mistake, right? So it's okay to make mistakes and learn from it, not repeat it. And also it is important that you learn from others mistake. It's very important. These 3 mantras are very important for any business, especially startup. Okay, fine. So you cannot go and yell at your team, or you cannot go and yell at your children. Leadership comes with a sacrifice. Okay. You have to extend those hours to coach them, to teach them what has gone wrong. Instead of what has gone wrong, why it has gone wrong, how to solve it, right? That coaching, that time you need to spend with them. So leadership is not about the designation. Many think is got promoted, so I'm an leader. I see most of the problems comes at this stage, when they become a leader, when they're not able to handle the team, when they don't have that skill. That is where the problems start, where many of the freshers are not okay opening up with them, because they are not giving their ear, lending their ears to listen. So to understand this, to be more clear, leadership is like parenting. If one child is not performing well, you cannot say, one child is not disciplined, you cannot say, hey, get out of the home, I'm not your mother, I'm not your father. That is not going to happen. So leadership is more like a parenting, where you comes with a lot of sacrifices. Just like parenting, you have to spend time with a kid and with your team member, and then coach them, basically shape up them, staying up late rather than yelling. That's very more important. I would like to tell a story which actually I read. There is an hotel chain. Okay, it's a luxury hotel chain called
Four Seasons, okay, very famous in the abroad, especially in the US countries. And there was this businessman who went on for a business travel and stayed in that hotel, okay, and every employee, everybody seemed to be happy. And he was wondering, how come in my organization there's a lot of attrition, there is a lot of things, people are not satisfied, the surveys are coming up like this, how come people are happier? And they were like smiling with good morning, good evening, and those good morning, good evening are coming from the heart and not just for the sake, right? And they were also happy. And then he went to a coffee stall out there, and there was a person called Caesar. And then this guy, he welcomed this businessman with a very warm gesture. And then he was talking about a lot of things. And this was a time businessman went to Caesar and asked, hey, I see everyone here very happy. What is the secret with this, Four Season chain that everybody is happy? And then Caesar comes up with a story. And then he was working in an organization previously where he just go, he does the work silently, he's scared what people would tell him or yell at him. And then he just completes of the work, and then he comes back. It was more for a salary, there was no emotional connect. And then he came to Four Seasons, and then it's more that he's given that freedom. He was empathized, people were listening on his perspective. He felt that it's a more right environment, and he said he's being himself. When he's being himself, he used to make very good delicacies, very good cuisine, and he's able to welcome each and every customer who comes into the hotel in a very happy way, and he enjoys the work. So simple as it is, this leadership skill or leadership journey is not an instant gratification, right? So the problem is, I'm not very elder to you, probably. I'm an early 90s kid. I'm not far away from your age group. So we were born in the start of let's say socializing era, okay. So you guys were born and brought up in the socializing era or generation, where there no much difference. But thing is, these humans, especially the Gen Z generation, we call those who are born after 98, 19, or 2K kids, especially. Okay, not that I'm blaming. We are all social animals. Human itself is a social animal, but especially these Gen Z. We have four problems, right? One is parenting. The second is technology. Third is you know um, uh, impatience, and fourth is environment. When I say parenting, I am not blaming the parents. I'm telling you what kind of parenting, as in. So you all guys were born in the social era, where when you were born itself, there were usage of mobile phones. And then as far as I remember, only in the early 98, 99s, we had mobile coming in. And it was more like when I was born, and before that it was more of a pager era. Okay, only in the 99 and the early 2000s, the evolving of mobile phones came in, and you guys grew up with the mobile phones, seeing different models of mobile phones, starting with 1100, and then moving on to color, black and white, and then color, and then touch screen with keypad, and then touch screen, then Android. Now couple of weeks back, even I went to meet my family lawyer as I was passing by that way, and then he had the Xerox machine being repaired by the service guy. Okay, so I recently switched on to iPhone. And then even that guy, I'm sure he would be very young, even who he was doing, one who was offering the service was having an iPhone, right? So why am I telling you is, it's not about he having an iPhone, but it's about the generation who is well brought up with mobile phones and technology, etc. So you have parents already would be using mobile at that time. You've seen grown seeing those mobile phones. And then T for technology, and also other technology. So even now there are like even a lot of AI tools. Okay, way back when I was in college, when I wanted to do a project, we open, create new presentation, add this slide, add this text box and alignment and all that. Now even you have AI tools where you type about something, and then the AI will generate the presentation for you for your class projects or any projects, right? So you guys are grown up with the technology. It's up to you to use it, but yes, you are all people who was born in the technological or socialized era. And then parents have everything.
parents will give you everything, and then technology gives you everything at one place, sitting at one place. And then comes the impatience, the third thing. When you have everything in hand, you want everything immediately. No, I want this immediately. They've launched new OnePlus. I want OnePlus immediately. So this has created a sense of impatience, instant gratification model, right? And then comes the environment, the whole of the environment. She is having mobile phone in those days, when we were going only for tuitions. When it comes to 11th, 12th, they'll give one old dabba phone which my mother was using, which father was using. Old phone taken somewhere from the bureau, and then you'll have a battery which is bulged, where you will not even have a charge, etc. So just one SIM card to tell I am in the tuition, I will be late, I'll be coming back this home. It was more on a tracking, more on a control mechanism. Okay. So now, like, everybody has, so I should also have, so get me a mobile phone. So environment is also supporting it. And if you're not having mobile phone when you're in 4th and 5th class, I know when I go on a passerby, I have a school nearby my home, and kids who are all, 5th standard, 6th standard, they come out of the school and they check out the mobile phone, call the auto driver or their parents or I don't know, friends, and say, hey, my school is over. I've listened to this, I've seen it. 5th standard, 6th standard, I don't even know. I silently sneak into my dad had a 1100 black and white. I silently sneaked into the room when he is sleeping just to play the snake game, right? And then the sound and the vibration comes in, my dad wakes up, I get a scolding, I keep it back and come. That's how things were. Now things have developed, like, the environment is also, even the classes are like online. Even the words in the classes which we are discussing now is like online. So we are in the virtual era. So what happens? Kids, children, people, young chaps grow up with the instant gratification model, and they expect same in the workplace. When you are starting a startup and you employ people, this is what will happen. But kids, remember that you will not have an instant gratification if you want to enable leadership quality. It is a journey. It is a journey, and it is not an instant gratification. Please remember. And even when you are starting up and when you have people, please ensure that you give them the journey and experience. Okay, it's not an instant gratification, it is journey. So I also wanted to speak about, game theory, right? How many of you know game theory? I don't know, but since the time is less, I'll quickly run through on it. So there is something called game theory. Okay, the game theory is more of finite and infinite game theory. Okay, if it's a finite game theory, the players, you have set of rules and you agree upon the objective, more like, the baseball, etc. But there are also infinite games where there are known and unknown players. You can alter the rules, and they play only to keep the game. They don't play to win like it is in the finite game. So leadership is similar to that. It is not a finite game. It is not to win the it is not to win the battle, it is to win the war. So you have to keep playing, right? So until you reach that goal. And then also comes new in between. You might have to alter according to the environment or according to the circumstances. But leadership is an infinite game where you actually play for keeping the game on, and not for the win of the battle, but for the win of the war, which takes time. And I want to give you why Apple is very famous. I want to give you this Apple and Microsoft a comparison. So there was this business coach. Okay, so he coaches Apple and Microsoft executives as well, and he was invited for some session both at Apple and Microsoft. When he went and interacted with the Microsoft folks, they said, like, I want to be like Apple. Apple is a competitor. Apple is this. Apple is that. So I wanted to evolve to this level. That's what 70% of the executives spoke at 70% of the time. And then he went to Apple, where Apple, most of the executives, or 100% of the executives, they only speak on how to bring in technology, where they can teach the teachers, where they can teach the students. So they are playing this game of infinite, right? Apple, which actually frustrate the competitors, So you have to play the game of frustration, and you have to play the game to win the war and not the battle. So to sum up, who's the leader? To be a great leader, you should start with empathy, and you have to change your perspective. You should not give what you want to your team. You should give what the team want, right?
what the team want. You have to evaluate and give it. Gone are those days. Treat people the same way you want to be treated. No, treat the people the way they want to be treated. Give the people what they want rather than what you want, right? Each is different. And then play the game you are actually playing. Keep playing. Some days it's okay. Some days you are ahead, you're sometimes behind, sometimes better, but never stop. Compete only with yourself. Remember, leadership is not about winning battle, but about winning war. I am stopping here. It's the end of the session. So if you have any queries, any feedback, you can share. Balaji, over to you. Yeah. Am I audible? Yes. Yeah. It's an awesome session, ma'am. Actually, very interactive. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Thanks for all students who is interactive in this session. நாங்கள் எல்லாருமே நம்புகிறோம் அவங்களுக்கு இது ஒரு கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ செஷன் ஆகும். லீடர்ஷிப் பற்றி என்ன பேசிக் லீடர்ஷிப்னா என்ன எப்படி ஒரு லீடருக்கான பேசிக்கான குவாலிட்டிஸ் என்ன இருக்கணும். நம்ம இத்தனை லீடருக்கான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவே வேற மாதிரி வச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி இருந்தாலே அவங்க லீடர் தான், அவங்க இருந்தது இருக்காங்க. பட் ஆனால் அந்த குவாலிட்டிஸ் அது கிடையாது. நம்ம பார்க்கறது தாண்டி அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கு, அவங்க டீம்கிட்ட இருந்து என்ன வேல்யூபிள் அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வராங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக மேம் சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்யூ மேம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வேல்யூபிள் டைம். Thank you so much for the opportunity. I wish you all very best. One day I will see you as a future potential leaders. Thank you everyone for the opportunity. Thank you. ஷோர் மேம். அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கனெக்டில் இருந்தோம். இதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு எக்ஸைட்டிங்கான நியூஸும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இப்போ கடமைப்பட்டிருக்கோம். எப்பயும் போல் எங்கள் டீமை நாங்கள் இப்போ கியர் அப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது போக எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணுறோம். எங்களோடது ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் இந்த டீம் திருப்பி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நாங்கள் எப்பயும் போல் யங் மைண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப நம்புகிறோம். என்னதான் எங்களுக்கு அட்வைசர்ஸாக வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸான மென்டர்ஸ் இவங்க இருந்தாலும் ஒரு டீமை லீட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யங் மைண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை. ஸோ நாங்கள் எங்களோட இன்டர்ன்ஷிப்பை இப்போ போர்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். திருப்பி எப்பயும் போல் இன்டர்ன்ஸாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் யாராலுமே அப்ளை பண்ணலாம். உங்களுக்கான இன்டர்ன்ஷிப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் உங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மூலமாக உங்களோட எப்பயும் போல காலேஜ் குரூப்பில் சர்க்குலேட் ஆகும். இதில் எப்பயும் போல் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அதில் இப்போ என்னென்ன பொசிஷன்ஸ் இதில் இருக்கோ அதுமே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். வேறு எந்த கொரிஸ், என்ன மாதிரி டவுட்ஸ், இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இருக்குது, இதை எப்படி கொண்டு வரணும், எனக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியல, அந்த சின்ன கைடன்ஸ் வேணும், அந்த கைடன்ஸ் தான் கண்டிப்பாக கொண்டு போவேன் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு எந்த கைடன்ஸ் தேவைப்படுது, இல்லை இந்த எங்கேருந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, நான் எங்கே பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது திருப்பி அதை கியர் அப் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நான் கொண்டு போகணும், அதுக்கு சின்ன கைடன்ஸ் தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி எந்த கொரிஸ் என்ன இருந்தாலும் ஹெசிடேட் ஆகாமல் டேட்டா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எப்பயும் போல நாங்கள் லிங்க்டின்ல எல்லாருமே இருக்கோம். ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்னு சொல்லி லிங்க்டின்ல தேடிங்கன்னா எங்களோட ப்ரொஃபைல் காமிக்கும். அப்படி இல்லைன்னா டேட்டா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நானும் லிங்க்டின்ல அவைலபிளாக இருக்கேன். நான் வேணா என்னோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை நம்மளோட லைவ் சாட்ல நான் பின் பண்ணுறேன். எப்பயும் போல அதில் கனெக்ட் ஆகுங்க. நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம். இது மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கும் திருப்பி காலேஜஸ்க்கும் நாங்கள் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி இத்தனை பேரை கனெக்ட் பண்ண வச்சு, ஏன்னா 700+ ஸ்டூடெண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி அதை கோஆர்டினேட் பண்ண எல்லா கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கும் இவ்வளோ நேரம் இருந்துட்டு இது கண்டிப்பாக பொறுமையாக ஒரு வேல்யூபிள் செஷனாக இருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளோ பேஷண்ட்டாக கவனிச்ச எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எங்களோட மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக இதை விட பெரிய ஈவெண்ட்லையும் முடிஞ்ச ஆஃப்லைன் ஈவெண்ட்லையும் கண்டிப்பாக சந்திப்போம். இந்த செஷன்ஸ் 2 நாள் செஷன்ஸ் மிகப்பெரிய வேல்யூபிள் இன்சைட்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நம்புகிறோம். தட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் இட்ஸ் பாலாஜி, ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர். தேங்க்யூ ஆல்.